Sego. Okay. How are you? Good. Sego. Yes, sir. Please take me a picture with Uncle Sam. Sure. Yes. These are the brains. We are learning from them. Most definitely. Let me just sideways.
mooy fayaloo ko waaw mu ngi benn seet rek moo des waaw mu ngi empty sax de mu ngi signal empty bu mu jeexee rek waroon nañoo fay nga bàyyaale bu kii because
1 2 1 2 1 2 huh? One two, one two, one two, one two, one two. One two, one two, mic test, one two. One two, mic test.
1 2 1 2 1 2 mic test 1 2 1 2 1 2 1 2 mic test 1 2 1 2 1 2 mic test 1 2 1 2 mic test 1 2 1 2 1 2 1 2 mic test 1 2 1 2 1 2 1 2 mic test 1 2 1 2 1 2 mic. Assalamu alaikum. We need to reconvene after the meal. Those that are outside, can we please come inside? And can you also help us to ask those outside who have already had their meal to come inside so that we'll commence the session. Assalamu alaikum. Badi ngolo. Usman kamem ko tubabu kamdo wala nyite ko lafta kamem ngamura kam kodege. Nga continue memena. So mo ya ko fiti de data dasa mo la pour sa mbesi mun na ngana place volta. Nga continue wado kadale pour dal la jam. Jërëjëf Kébé Sène waaw li ñu doon wax mooy rek ne fu mu nekk ñu mun nañu door gannaaw bu nit ñi nekkee baara tam ngeen dimbali ñu yéen ñi nekk si biti noonu oote ñu ñëw ñu door jërëjëf.
waaw boo leen toogee rek ñu door naali siita doron isi programme o damuta sayi meni fanan ɓe banto ɗo ali kumandi dukare munu nan waaye buñ toogee rek ñu door programme bi ñu nekk tamit si biti oo leen nañ oo gaay ñu dugga si
Thank you very much. Without wasting any more time, we can get started. But before we start, we want to acknowledge the presence of the diaspora from UK, Switzerland, America, Italy, Spain. You are all welcome. Your presence is highly appreciated.
members of the Europe branch and members of the America branch, you are welcome. We can now start. We will now invite Samsar, Uncle Samsar, to make a brief statement to be followed by the presentation of the manifesto. Luma wax rek mooy ne doomi parti yoo xam ne ñu ngi si bitim réew ñu jógee si America branch bi ak Europe branch ñu ngi fii ñu ngi si teewaay bi ñu ngi rafetal seen teewaay léegi lu ñoo def rek mooy ne ñu oo Uncle Sam Sarr pour moom it mu daaneel ay kaddu mais même fa la dorom na Sam Sarr kumandi gandi Uncle Sam benala ñanta bankola fansoto denkilo lala par bawo ñi mu pati programme o leti na mool bijam pati dumuli membe na pati denkilo lala dañoo oo suñ doomi parti yi ñu woyi tuuti rek si lu gàtta balaa ñoo dugga si programme bi Oncle Sidia Jatta nekku fi tey parce que dafa tukki mu ngi South Africa Oncle Sidia mantari jambi bawo abden amabeta abden baleto membe kekan South Africa wala ya kendi amantari jam mbemen kala doron wala mo Fature is Fature around? Over to you, Fature. Diallo and the crew, Sariba, I'll cut an Assalamu alaikum. As today is African Liberation Day, this song is dedicated for the unification of Africa. Africa, we should unite now or perish. We should unite now or perish. We must unite Africa. If we unite, victory is certain for Africa. We must unite Africa.
Lumumba, guess his life for Africa. America Cabral, has he not died for Africa? Samora Marcel, has he not died for unity? Stephen Biko, has he not died for liberation? Martin Luther, has he not died for integration? William D. Bois, has he not died for destiny? Malcolm X, has he not died for freedom? We should unite now or perish. If we unite, victory is certain for democracy. If we unite, victory is certain for our children. If we unite, victory is certain for liberty. Eduardo Monde sacrificed self for freedom. Sylvester Williams sacrificed self for posterity. Zinga Gosi sacrificed self for dignity. Marcos Garvey sacrificed self for emancipation. Our martyrs sacrificed for humanity. If we unite, victory is certain for Africa. If we unite, victory is certain for development. If we unite, victory is certain for democracy. So if we unite, victory is certain for our children. If we unite, victory is certain for our future. If we unite, victory is certain for our children. We must unite. We must unite. We must unite. We must unite Africa. The next song, as Joy is calling for transformative agenda, this song is about transformation. So we say, our transformation shall succeed. Our transformation shall succeed. With dedication and determination, our transformation shall succeed. With dedication and determination, our transformation shall succeed. With dedication and determination, our transformation shall succeed. We have another Gambia in mind, the people's Gambia in view. We have another Gambia in mind, a liberated Gambia in view. We have another Gambia in mind, a
another Gambia in mind, a sovereign Gambian in view. Let's say no to exploitation, oppression and injustice too. Let's say no to exploitation, oppression and injustice too. Thank you very much for those inspiring songs. We must unite, we must be organized to transform the Gambia and Africa at large. Without any more delay, we can call on Uncle Sam Sarr to give a brief statement. Allah baraka bake, thank you kumbayata. Ñu leen a gërëm di leen santa. Woy am nañ maana torop. Jërëjëf. Over to you, Uncle Sam. Greetings to all of you. Good afternoon. Men, women, old and young. Today is an important day in this country. Not only for the party, but for this country. Because on this day, we are launching a manifesto, the manifesto of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism. A manifesto is simply a promise. The program, the policies, the action plans that the party intends to execute if it is elected, if the presidential candidate of the party is elected. And that's why it is significant. It is significant in particular because the party is calling for system change. All these years, for decades, since 1965, we've had various regimes. But the concern in particular has been how to borrow ideas, to copy from elsewhere, to experiment. No, that's not the way. We are not copycats. We are scientists. We have knowledgeable people. We analyze concrete situations, concrete conditions, and come with solutions. So, it is significant that this document, which we call our manifesto, be digested by every party member
by every activist so that you'll be able to spread the message. Many people would say, oh, we associate ourselves to this particular party based on sentiments. We want every Gambian citizen to be sovereign. We want every Gambian to be able to analyze the situation in which we are and support the party on the basis of its program. We may talk about agriculture. We may talk about various aspects of the economy. The manifesto has addressed that problem. A situation which has eluded many. You've heard many talking about commercialization of agriculture. Though we cannot continue to accept individual farmers using back-breaking tools such as the hoe, through which you produce very little and very little income and suffer a lot. So poverty will continue. And that's precisely what we want to overcome. We want to overcome poverty. We want to eradicate it. And there's no reason why we should continue in that path. Mechanization of agriculture is the way forward, not through commercialization. This is mechanization without tears. We're dealing with not only the economic situation, the political situation, how to empower the people. Social issues. How do we get women out of poverty? They are back-breaking toys. The youth. How to bring an end to the back way. Unemployment. All issues are addressed. Businesses are facing a lot of problems nowadays. And these issues have been treated by the manifesto. So this manifesto provides solutions which accommodate everybody. All we need is to unite under this program and move ahead. One Gambia, one nation, one people. Thank you very much. Jërëjëf Uncle Sam Sarr Inimbara Sam Sarr am naa di ngeen ma jégal pour ma war a tànka lu Uncle Sam wax si olof dafa jël seen time waaye lu gën a am solo rek dafa laal tuuti si lu tax ñu am mbooloo bi mooy ne manifesto doy bi moom la ñoo transformative agenda moom la ñëw pour wane fii wane boobu noonu nag dige la du waxi kese rek kaddu yu wér la ñoo wane si manifesto boobu noonu bugguma see sori nag parce que bunta yu bari laan na ko loolu yëpp Halifa Sallah dina ko war a wax bu fekkee mu ngi present transformative agenda bi
Uncle Sam la kumo la sutiya kama doron bawo wato tata ta sayin kanna ay kuma jamal la ko men yalon ko o bebe satala le Uncle Halifa Salala kumo kono na bala diamo dinda woto o kama nte jama fola woto ala barka mbe men kumandi la sayi wala mu Halifa Salati ay don kunna dali lo ko moliye mone ya kendi doy patiyon pati do para dangeen ñoo jégal tuuti rek dafa am lu ñu war a defar fii leen ñu oo Halifa mu ñëw albe yang falanje mbe jang organize la mbe jang dadala ka fende landi la jang ni mo kedrom isi Halifa kumandi ko dara we are just trying to get organized here sort out the mics and then we will get Halifa Allô? Yahweh. Nanga ko gana place. We are beginning a new journey. See dear, Jata is in South Africa today. And he has sent his greetings because they have an emergency meeting of the Pan-African Parliament and he cannot afford to be absent. And today, and that is why that parliament was established to be the voice of the continent. But if you don't have people there with the maturity that is necessary, the parliament will be a talking shop, a rubber stamp that will never, ever carve a new destiny for our homeland. We are gathered here for ourselves. We must ask the question, why have we left everything
to be present here today. Why are we here? I remember as a young man in America, listening to the songs of those who were enslaved. I cannot remember the words as they were sung, but I must try to tell you what motivated me to be who I am today. I listened to voices say, I am going to sing until my day is done. I am going to sing until the setting of the sun. I will sing of sorrow, there is no tomorrow. I'm going to sing until my day is done. What were they singing? That they were slaves, enslaved, and they had no tomorrow. And they would just sing and walk until they die. Born in poverty, grew in poverty, aged in poverty, and died in poverty. I eventually came back to the Gambia and went to the hinterland and saw people walking barefooted, working with the farm, living in huts, drinking from wells. Then I asked myself the question, why did we become independent in the first place? PDOIS came into being because of the realization that our people, the vast majority, had no destiny to be proud of. We decided to engage the Gambian population, for them to know that the reason why they were poor is because of ignorance, that there was injustice and poverty because of ignorance. So our duty was to educate the people in order for them to know what they own. We were convinced that once they knew what they owned, they will know how to entrust it to people who will ensure that they live in liberty, dignity, and prosperity. And that is why we are here today, to continue that education, that enlightenment, so that the Gambian people will take charge of their destiny to be new Gambians, who will be able to build a new Gambia free from poverty, injustice, and ignorance. The transformative agenda has a preamble. It was my intention to read it word by word,
so that history will document it. But that is the spirit. Wherever you hear a preamble in a constitution or in a manifesto, that is the spirit of the constitution. That is the spirit of the manifesto. It reflects your true situation. It reflects your suffering and what ought to be done to be able to address it. We, as a people, had always felt that we were voiceless, that we were powerless, that we were helpless, that we were hopeless. Every single day that is registered in the ears of the young person who is sitting there unemployed, that you are hopeless. A child who came into this world innocent, and now every day it is drummed up in his or her ears that he or she is hopeless. And that person will tell you, I will go for employment. 600,000 people will apply, but I will not even be considered. I am helpless. If you don't know someone, you will not be able to get the job. It is who you know, not what you know. That's what you say. That's what you say every day. For 56 years, since Gambia attained the right to self-determination. Toy has come to put that to an end. And that's what's reflected in the preamble. Every day you hear people that I am afraid that if I say this, I may lose my job, or I will not get a job, or somebody will not consider me. That therefore I am voiceless. That I have shouted about my problem. I've shouted about my poverty. But nobody is there for me. And this is constantly what people say. I am powerless. For centuries, our people who were enslaved were voiceless, powerless, hopeless, and helpless, according to them. We say we are liberated today, and every single day you hear people, I am voiceless, I am powerless, I am helpless, I'm hopeless. That's why Toy had to capture the state of our people in its preamble. And when you read it, you will see word for word what I have said. How do we address that problem? Is what we are here to address. We start from the fact that we are ignorant. That's not really an insult. It includes me. And that we must search for ourselves, within ourselves, who we are. That is the journey that we must enter today. Who are we? And no one should leave here today without knowing
who you are. Our journey tells us that from the 10th of August 1889, the British and the French met and carved what is now called the Gambia. And after that date, they struggled very hard to colonize us by fighting those who opposed them until they defeated them. That by 1902, they were able to entrench themselves. And then we became colonized. We became subjects. We were no longer citizens because we had no country. We were dominated. And our ancestors had to fight for liberation. 1920, the National Congress of British West Africa meant no taxation without representation. That people were paying taxes, it was not serving their interests. They were still poor, no schools, no hospitals, no roads, no telecommunication systems for them. And therefore, it was worthless for them to pay those taxes. So said they would struggle to take charge of their country so that the money they paid in the national coffers will be entrusted to representatives who will manage it in their interest. That is what that slogan means. No taxation without representation. And taxation should go with representation. If I pay my money, I should entrust it to people whom I can put in office or remove from office. That is democracy. So if somebody tell you democracy is a European concept, an American concept, that is cultivating ignorance. You pay your money into the coffers of the state. Women every day at the marketplaces pay money. It goes into the coffers of the council. Why? That should return to become services for them. And that is why we have representatives. That is what democracy is all about. Your wealth should come back to you to provide you with services that will eradicate your poverty. And that is to be found in the transformative agenda. It says that that struggle to have representative institutions that will manage our wealth went in 1942 for one seat to be allowed to be based on elective principle, for our people to go and elect one representative in the legislative council. By 1960, all Gambians started to vote. But then we voted for people who will go ultimately into a House of Representatives, but still we have a governor who was in control of the society and the economy. Our representatives were still powerless. We had not attained the right to self-determination and independence. We still could not determine our manner of government. And that is why the struggle had to continue until in 1963 we attained internal self-government, which means that our authorities could speak and be heard, but they could not represent us with other countries in the world. And that internal self-government on the 4th of October 1963 taught us that we still have some steps to take
to be the architects of our own destiny. That is why in 1965, we had to move further to have both internal self-government and external self-government, where those we elected could now go outside at the United Nations, OAU, other international bodies to be able to represent us. But still, we had a Governor General, and Her Majesty was still the executive, just like you have a president today. Her Majesty was the executive in our country under the 1965 Constitution. It meant that we had internal and external self-government, but we had no sovereignty. We had no sovereignty. We still owed allegiance, obedience, and adherence to a foreign power. When our representatives prepare a bill and pass it, it must go to the governor for his assent before it became law in the country. We had a referendum in November 1965, but it failed because nobody educated the people to know that we were struggling to take charge of our destiny so that we will not owe any allegiance to any foreign power or state. That was not clear to our people. It was on the 24th of April, 1970, 51 years ago, that we became a republic. Today we are here to tell you, as the manifesto says, that every citizen of a republic has a contract with nation and people. You will either fulfill that contract, and then you will be honored and absolved, or betray the contract and be condemned by history to live in poverty until you die in poverty. We can only live in liberty, dignity, and prosperity if we fulfill that contract. And for 51 years, for some, because of interest, and for others, because of ignorance, the vast majority of Gambian people have been betraying that contract. That is why we've been living in poverty. That is why injustice prevails. And the manifesto is challenging all of you to put an end to that betrayal, to take back what belongs to us, that we are owners of power, we are owners of the wealth of this land. 200 nautical miles of our exclusive economic zone belong to us. We can fish there. We can search what is there to be able to produce electricity in order to live in prosperity. 12 nautical miles out in the sea is our territorial waters. Where there is China, where there is America, any powerful nation, you dare not enter our waters without our authorization. We should not allow anybody to go there and pollute it. We can punish you. Fish there, we can punish you unless we give you the license to do so. That is our homeland. It belongs to us. The territorial waters of this country
also has a contiguous zone of 24 nautical miles. It belongs to us. Why do we live without fish to feed ourselves when we have a whole ocean that belongs to us? We own the waters. Whatever is there belongs to us. We are wealthy, but we are hungry. Why? We are wealthy, but we are hungry. Why? Because we have betrayed the contract. We have betrayed the contract, either because of ignorance or because of interest. They tell us that we have a territory of 11,285 square kilometers. And they teach us that lesson during our time in school, during your time in school. But it is wrong. Our borders are still not defined. And for 56 years, no effort has been made to make that a reality, to define our borders, so that we know that this is what we own, that nobody can cross our territory without our authorization. We are saying that within 6 months of a Doyle-led administration, we will get the historiographers, cadastral mappers together, because Doyle is saying we will create an expert bank. Knowledgeable Gambians will be mobilized and turned into an expert bank. And the knowledge we have and the knowledge they have will put it together and build the destiny that we deserve. We will define our borders within 6 months of a Doyle administration. The airspace belongs to us. Nobody should occupy our airspace without our authorization. Land, air, sea, all belong to us. But who thinks about it? Just a year ago, in our law books, what Gambia owned as a contiguous zone was put at 18 nautical miles, because our leaders did not take their time to know that the world has changed. The world gave us 24 nautical miles. Still in our law books, we had 18 nautical miles. It is recently that the National Assembly considered that to ensure that our property is defined by our own laws, because of ignorance that had prevented us from truly defining our borders and ensure that in our school system, our children are taught what belongs to us. That is why Toy is talking about a new political agenda, a transformative political agenda, where we'll come up with the Constitution of the Third Republic that will define and incorporate what we own, the size of our territory, where there is air, land, and sea. But the contract must continue
do we exercise? Each of us cannot walk alone. That is why we must exercise power together. To exercise power is what state is all about. The state is an instrument of power. Government is an instrument of power. National Assembly is an instrument of power. Judiciary is an instrument of power. We are talking about authority. That authority belongs to us. When we entrust it to a president, we say that is the VI. We become the least important persons. The people we entrust with our power becomes the very important persons because of our ignorance. We entrust that power to them to serve us. And that is why we must put that contract in words. That is why we have a constitution. The constitution is a contract between citizens, all of us. When we establish the constitution of a republic, we are all saying that we are going to create a homeland for ourselves. And we will safeguard it so that others will relate to us on the basis of equality. How we are to exist as citizens, we must define and put in a constitution. And through a referendum, we are saying, yes, that is the contract that is fit for us. But nobody involved us in shaping that contract. Until recently, that government started to make us aware that we should in fact be consulted if a constitution is to be promulgated. Limited consultation for 1997, and we are talking about the Constitution of the Third Republic, but we have seen where it ended. Because of what? Even the beginning was not well founded, therefore the end cannot also be well crafted. The beginning should have been for each of us to know that we are the Gambia. Each to know you are the Gambia. Because the sovereignty of the country resides in you, the individual. That's why you have the voter's card. That voter's card is symbolizing your sovereignty, your authority, your power. Why should you wait for anybody to mobilize you to go and get the symbol of your power? Only an ignorant person will wait for another person to go and convince you that you should see yourself as equal to him or her. Each citizen is an embodiment of the authority of this land and is manifested in your vote. And that is why the manifesto is saying that the type of state we are going to establish is the cooperative state. That each individual is a sovereign person and we come together to build a contract to build a nation. And that contract makes us all equal, irrespective of our origin, be it language, ethno-linguistic origin, between gender, religion, any other status. And that's what the Republic put in its constitution.
that sovereignty resides in each of us. So everybody should leave here today and know that you are equal to every other Gambian, and all of you together will build the cooperative state. And that state must be entrusted with our power, and we will have the authority to elect those people who will exercise that authority on our behalf, and they should do so in our interest. If we do that, we are moving forward to become sovereign Gambians. And that is why the transformative agenda is saying we must become new Gambians before we can build a new Gambia. To become the new Gambia, you must know that the authority to manage the affairs of the state belongs to you. And all the wealth of this land belongs to you, and you have your share. And you must demand for that share. Otherwise, others will take it at your expense. The transformative agenda is founded on those principles of building a sovereign republic that will owe no allegiance, obedience, or adherence to any foreign power or state, and to nurture a sovereign Gambian who will not accept to be under the domination of any other human being on the face of the earth. Once we acknowledge that, we will then move to the next stage, that we must build a nation. And the nation must be built on 8 pillars. Those 8 pillars are the economic pillars, political pillars, civil pillars, social pillars, cultural pillars, ecological pillars, continental pillars, international pillars. Listen very carefully. And it will not be long. This is the lunch. We'll give you a good summary of the content. It is now left to you to organize in your communities. You, the young people in the universities and schools and high schools, organize your symposia, organize your workshops and your seminars, and invite our people to come and tell you what is in the transformative agenda for you, so that each of you will understand what you own and how to benefit from it. That's the desire for convening this lunch today. We must have a state, and the state must provide services. To provide services, we need human resources, we need material resources, we need financial resources. Currently, the governments you've had for 56 years do not have at the central bank, in that consolidated fund, enough money to finance your schools, your hospitals, your roads, your housing, your telecommunication, your energy, your water. They do not have that wealth. When we have an ocean, we have minerals under the ground, we have natural resources everywhere, but they will tell you that they have never been able to have enough resources to be able to finance your education and other needs. That they have to borrow to be able to provide that. They will tell you
They don't have enough money to build your roads, to provide you with energy, to provide you with a supply. They either have to go and get a loan or get assistance from someone. We must either be borrowers or beggars. For 56 years. But the Constitution says that we are sovereign. And we are a sovereign republic. And we are endowed with resources. Then why are we poor? Why is our state poor? It's not because we are poor. The wealth is there. But they have not exercised their brains to know how to harness that wealth to be able to eradicate our poverty. Our disease is the suffering of the poverty of the mind. Illness of the poverty of the mind, not the poverty of resources. We are here today to put an end to that poverty, to ensure that we have mental liberation, to understand the knowledge we need in order to build the country that is fit for us. What is that knowledge? The state, according to the manifesto, must be a cooperative state belonging to all of us in equal measure. And if that state is to operate, it must have service providers. And those service providers must see themselves as servants of the people. They are there to serve the people. They don't serve them because they love them. They serve them because that is the dictate of law, of reason. We are the sovereign people. We are the ones who put wealth in the consolidated fund. It should be utilized to provide us with services, pay those who are service providers, and provide us with the materials that are needed for the services to be delivered. What has been the problem? What does they intend to do differently? Today, if you look at the budget, you will see that we have a state, and we have always had that type of state, that relies on taxation, aids and loans to put money in the consolidated fund controlled by the central bank in order to provide services to our people. They have told us that the current borrowing of the government will require each citizen to carry on his or her head a debt burden of $38,000, even the child who is yet to be born. The over 71 billion state debt must be paid from your pockets. And we had three governments that had combined together to make you indebted citizens. And that must be put to an end. How? The transformative agenda says that we can no longer depend on taxation because poor people cannot pay much into our coffers. Where will the money come from? We are saying, look at our ocean. We charge those who violate our waters, and they have to pay fines. We get license from those who want to fish our waters. If a state can say
that it sympathizes with the poor people to the point that it can take out $845 million to buy sugar, to buy rice, to buy oil, to distribute it to those people. What excuse can that state give that it cannot buy fishing trawlers and put it in our waters to fish? That our people have to wait for people of other nationalities to bring tourists to our waters, fish from those waters, process it, and take it back to their land to sell, and whatever are the leftovers, they'll give it to our people to consume. What is the logic? For 56 years, how many vessels have been captured on Gambian waters? Even if you had a strategy that every vessel that is captured, you will pay what will enable us to buy a fishing trawler. How many fishing trawlers would we have had by now? Who will dare come to our waters to fish when the trawlers are there fishing? Why would you need to give another foreign power the authority to fish on your waters and in your waters and then pay you license? That is what the transformative agenda is all about. That instead of a consolidated fund at the central bank, we will have a sovereign wealth fund where all the enterprises owned by the government, by the state, will annually pay dividend to that sovereign wealth fund, rather than a social security, going and buying an Ocean Bay and other hotels. And it will take decades before enough profit could be made to pay back that workers' money. Such money would have been in the sovereign wealth fund to be utilized to build the productive base of our economy. Instead of signing licenses for people to go and mine Patokumkusanya and Karton, and they may not have enough capital, so they'll have to rely on somebody else, maybe, to be able to have capital to start. We're saying, yes, we can assist Gambians who would want to invest, but not at the expense of the state and the people. Instead, we can say, we will invest the 80%. You come and invest the 20%, and we work together. So that the money you made elsewhere will be useful in being injected in the productive base of our economy. Yes, that will be an intelligent way of defending the interests of the people. For many years, mining was taking place. And you hear people talking about a successful First Republic, a successful Second Republic. Where are the fishing vessels of the First Republic and Second Republic? Or a transition? They are nowhere to be found. Where is the investment in mining by the first, second, or a transitional administration? Nowhere to be found. How can you have wealth, harness wealth, to be able to invest in education, invest in health, invest in roads, without the huge loans that countries have been shouldered? That is what DOI intends to do differently. You own the sea, you own the land, you own the minerals. It should not be exploited at your expense. It must be developed
in your interest. That is the difference. Do you agree with that? If you do not agree with that, tell us you don't agree with that. Is there anybody in this hall who does not agree with that? Yet they say that those ideas are above the people, is not understood by the people. That we are talking about turning Gambia into an old Soviet Union or another country. We have betrayed the contract to our people and our country because of interest. And we can only maintain that interest by keeping our people ignorant, so that they will not entrust their power to those who will utilize it in their interest. The transformative agenda emphasizes that we'll build a productive base, and the productive base will include tourism. We have facts that indicate that up to 239,000 people were supposed to visit the Gambia in 2019. So the potential is clear. But they come for the sun, they come for the beach, and they come for the sea. Or they say all-inclusive tourism. When they come, they just stay in the hotel and they'll do nothing for the people. And those who brought them will take all the money back. Doi in the transformative agenda is saying that is not the type of economy we are going to tolerate. And those are not the type of visitors we are going to encourage. We will build a country that is democratic, with a proud people, free and prosperous, innovative. They will engage in the arts, whether it's their songs, whether it's their craft, or their way of life and culture of tolerance for our elderly, cooperation among ourselves, happiness that we show, the support we give each other, and tell them, come and see how we live. And we'll welcome you in a land of peace, where you will enjoy security that you are not enjoying in your own homeland. You will enjoy care and love and smiles that you will not enjoy in your own homeland. But when you come here, 300,000 of you, make sure that you bring along $100 that you will utilize to buy an album that the Gambian has produced, a craft that the Gambian has made, honey that Gambians have made, a product that Gambians have made. So in 1 year, when those tourists come and leave the country, they will leave 1.5 billion in the hands of the Gambian people. Mathematicians calculate 300,000 by $100. You will get 1.5 million. If my calculation is wrong, pardon me, I'm not a mathematician. Samsar, calculate. You are the mathematician. Gambia High School mathematician and physicist. For decades, teaching mathematics and physics, and abandon all that. For 3-4 decades, sitting on a dry bench, trying to educate the Gambian people.
we are saying. That's what the transformative agenda intends to bring for the Gambian people. But we don't have all day. I will summarize very quickly. I'm telling you how rich the transformative agenda is. And those of you who have the means, if you listen to this and you are convinced that this is what we should bring, make sure you make your pledges to get a copy of the transformative agenda at your expense, so that you give us the resources to be able to distribute it to all the Gambian people without expense. Without expense. Because knowledge must be democratized. It must get to the people, but they cannot afford it. Those who believe that they should know must be ready to sacrifice to ensure that they know. We are emphasizing the last phase. What is the connection between this money that we are going to put in the sovereign wealth fund at the central bank? How will it get to you? How will it eradicate your poverty? The transformative agenda has explained it. If we walk the pages of history, and what compelled Doi to emerge, we read and saw that there was a bank in the Gambia, and that this bank will give loan. They call it the Gambia Commercial and Development Bank. This bank will give loan to the cooperative union. The cooperative union will come to our farmers and give them loans so that they'll be able to buy fertilizer. But because those loans bore interest, the bank is looking for interest, the cooperative union is looking for interest. How will they get the interest? They must buy the crop of the farmer at a cheaper price and sell it at the real price, so that they will recover the difference, and that became their profit with their share at the expense of the farmer. That is why our farmers continue to become poorer and poorer and poorer until the land became depleted. They could no longer afford to buy fertilizer, and they became poorer and poorer. Born in poverty, live in poverty, grew in poverty, and died. Centuries, generations, children, grandchildren continued. That chain must be broken. That chain must be broken. That chain must be broken. How? We said we cannot free the people from poverty by building a bank that is driven by profit motive. That is for the private sector. That is for the private sector. You get money from the bank, you invest it, make profit, and pay back. Good match. And that's what DOI intends to do. The private sector will feed the private sector. But we will not allow anybody to go back to our ordinary people and live at their expense or make profit at their expense. What do we intend to do? We are saying we'll create a cooperative bank, and at the level of the central bank, that cooperative bank, all monies that Social Security take from the workers will be deposited in that cooperative bank, where it will be protected. All state enterprises, the monies they make, will be deposited in that cooperative bank. We will ensure that all investment by the state
in trawlers, in anything, in mining, will also be put in a sovereign wealth fund where it will be deposited, half part of it will be deposited in the cooperative bank. So the sovereign wealth fund, and let me make it clear, the sovereign wealth fund will be the instrument where all public financial resources will be deposited. But along with the sovereign wealth fund, there is the cooperative bank purely established for our people in order to move them from poverty to prosperity. It will do so by ensuring that the farmers will be organized to expand their family farms. And the cooperative bank will give them the fertilizer, give them the seed, give them the farming implement, appropriate farming implement, appropriate technology utilized in order to engage in large-scale production for the family. And they will be required only to pay what they receive in order to ensure that the wealth they produce will remain in their hands. That is what DOI have for you. That is what DOI has in the package. Do you agree? Do you agree for that to be done? They say you don't understand what you are saying, that you do understand and you do agree. We are saying that it will not stop there. All the farmers will start to benefit from a cooperative bank. But that's not enough. What do you do with the rice? What do you do with the coos? What do you do with the other crops? They must be processed. We've had people saying, let's eat what we grow and grow what we eat. Listen very carefully. If you just eat what you grow and grow what you eat, how are you going to get all the other manufactured goods, etc.? And what are you going to export? How will you buy all the things to come to your land? We must go beyond growing what we eat and eating what we grow. We must grow what we eat and process and export, so that we can earn foreign exchange from other land and buy what we need from them. But before we grow just what we eat, we must also process, linking agriculture to industry. The transformative agenda is very practical. It establishes 2 stages of industrialization of processing. One with appropriate technology, the other with large-scale industry, which will require for you to go and buy very expensive machines in order to process. That is better done in a very organized fashion, and we'll tell you how. But better done also by the private sector that can accompany the public sector in the way that we will define. It emphasizes that what we must do is the cooperative bank will assist many, many young people who are sitting down unemployed to be able to get machines to process what comes from the agricultural sector. And the cooperative bank will give them the money to buy those machines. They can operate as cooperatives, they can operate as individuals.
but then they will be linked to the agricultural productive base. Many people will be processing the rice, the coos into flour, and many people are now buying flour made out of coos. They say it's healthy, it's good for the body. We have abundant coos to provide all the flour we need and also produce all the bread we need. So you can see the chain. We'll produce the coos. Those young people with their milling machines will mill them, turn them into flour. Then those with bakeries will now come and buy it. And the cooperative bank will also give loans to those people who have those bakeries so that they will also be able to provide the goods and services that we need. This is what we are talking about. We are therefore emphasizing that we can get every Gambian to be productive, either employed by an established institution, like a company we will establish to have fishing trawlers in order to fish our waters, land them on Gambian soil, process them, that will generate employment. Those working with the fishing trawlers will get employment. And the consumption will continue with the distributive trade, and many Gambians will be part of that process. So I must say that that is the agenda, which is well explained and expanded in the manifesto. And because of time, we will not be able to go into it in total. But we hope this would have whet your appetite and interest you to attend any program, be it rallies, anywhere in the country, to be able to get all the details of what we intend to do for you. It's not only about economics. It's also about the state, how we are going to organize it so that you can participate in managing the affairs of the country. We are saying that for the state, each of you will be involved in having the knowledge that is required in order to select your representatives as you should. But then there must be citizenship education. It's not only building the sovereign state, but nurturing the sovereign people. So there will be citizenship education where the Constitution and its all the other laws attached to it relevant to show how we should exercise power, such as the electoral laws, will be taught in our school systems as civic education and citizenship education. Not only that, we'll move further afield to create institutions that can scrutinize, criticize, and restrain any misrepresentation. For example, at the level of the executive, we're talking about a new constitution, a constitution of the Third Republic, which will create an organ where the president will also have an advisory and consultative council established by the Constitution that will meet the president every month and cabinet every 3 months, so that their concerns will be explained. And they will be constituted by the Muslim councils, the Christian councils, the labor unions, the women organization, the youth organization, all civic organizations, NGOs, their committees and federations, all those institutions of civil society will have representation in that council. And that council also will be giving authority on the new constitution that will be promoting the Constitution of the Third Republic. They will be given authority to prepare petitions that they can lay before the National Assembly with the authorization of their council. And the National Assembly will be required to consider those petitions
and act in their interest. We are talking about not only government for the people, but government by the people will start to evolve with the type of system that Doi is calling for. The most important part that I wanted to read word for word and cannot, but I promise you, I will sit down in a quiet room and read word for word what is in this manifesto. And we'll get competent people to translate word for word what is in this manifesto. We promise you that knowledge will be democratized. There will not be a single ignorant person on this land within the next 6 months. But the question that is most important is the question of the youth who are leaving our land, going to foreign land in search of greener pastures. COVID-19 has made it impossible for most of those young people to travel. They are facing their families in poverty. They were the hope. They invested in them, but the investment could not yield fruit. They are being deported. Many people are predicting gloom and doom, that stealing will increase, as if our people were born thieves. Killing will increase, as if our people were born killers. Violence will increase, as if our people were born violent. Those are the words of those who cannot see the future. The words of those who still believe that we will continue to be voiceless and powerless, helpless and hopeless. That is not the destiny of our young people. They are trapped in that trajectory by the betrayal of the contract. What we must do is to understand that unless we fulfill the contract, that trajectory will continue. We have a choice. The choice is now to fulfill the contract to nation and people. We must fulfill the contract to nation and people. If we do, Gambia will have a new start. And what is that start? We are saying that under a Doyle administration, if a government can spend 845 million, this is just an example, to buy rice, sugar, and oil, and give it to the poor, you want to tell me that government cannot give breakfast and lunch to every child that is in school? Is that impossible? The government says, yes, that's what we should do. We will provide lunch and breakfast to every child in school. We are saying, and that's where the emphasis is, and that's why I wanted to read that section, but I cannot now. But you must find out what is there. We are saying that in a country led by a Doyle administration, the child is not only the child of the family,
The failure of the child is not only the failure of the family or the failure of the mother. That mother, for 9 months, suffered for that child. It is unfair to say that that child is now who she is or who he is because of that mother. It is unfair. And we say injustice must stop. That is the greatest injustice ever perpetrated in this country. To blame suffering mothers for the suffering of their children. The transformative agenda affirms that the child is a child of the family, but is also a child of the nation. And the nation has more responsibility in bringing up that child than even the family, because the family pays taxes to that nation. We cannot put what we own in a common coffers and you come back to us and say you cannot deliver your responsibility. That is why we are saying under a Doyle administration that mother will be protected, because the protection of that mother is the protection of the future of our homeland. No generation can exist without protecting the person who brings that generation into the world, the next generation into the world. We must therefore have a government that exists for people and not people for government. We are saying mothers engaged in agriculture, we have shown you exactly what the cooperative bank will do to assist those people who are farmers, those people who are gardeners, those people who are selling, as vendors, as women. You'll be able to benefit from the cooperative bank what you need to establish a productive base to be able to live. Those who are public servants, paid 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. How can you live on that? Are we going to make empty promises? No. Could we change that? Yes. Because if we give breakfast and lunch to a child, we are taking off the burden from you. That's the social development that is in the transformative agenda. Social development will start to take the burden of the parents. And the child will want to go to school because feeding is there for the child. But the parents also must be onboarded. Therefore, we will ensure that there is breakfast and lunch for every working person in the working places. That will reduce the burden. And transport for every working place. So in that regard, you will begin to reduce the burden of the working person. That is the system that we call consumption-based welfare. We don't have the money yet to consolidate that as it has been consolidated in the Scandinavian countries, where if you're not working, they will take care of you. Mothers are provided with a lot of support. All is coming from sovereign wealth fund. That's why they're able to do that. We're saying the first year, we're incapable of doing that, arriving at that level. But we'll ensure that we have consumption-based welfare by introducing the schemes. And for the mother, we are saying compulsory 3 months prenatal leave. 3 months compulsory prenatal leave for the working mother. By force, you must go on leave with pay.
and all the allowances that you need to have. But we must also ensure that the same mother will have 9 months postnatal leave, so that each working mother will have 1 year leave to protect that Gambian child, the child of the nation. That child of the nation will now have possibility of being kept in crèches while the parents are working. 1 year well protected by mother and well breastfed by mother. But now what is the role of the father? We'll say the father will have 9 months, 6 months of reduced working hours after the first year of the child. So that that father will be able to go to the crèches to pick up the child, go to the nursery school to pick up the child, so that the father will be accompanying the child. It is the parent, mother and father, who will determine when the father will take that 6 months. Whether it's after the 2 years of the child, but the years that the parents deem to be years where the child needs protection most. Now I'll move very far to address the youth. We have shown that the child will receive free education, or let's say state-sponsored universal education. I hate the word free because it's provided in a different way. But it will not be a burden to the parents. And all children must go all the way to senior secondary. It will be universal. That will be the basic education of the child. And we are saying that that child will not only be educated academically, but also educated technically, trained technically. So that the children coming to your home will be able to fix your electricity bulb, your sockets, take care of some plumbing, anything that you may need will end up being provided by the children coming from school. They will be taught home craft and home industry, home needs, so that they will be prepared to be able to manage and run a home. You'll find all that in the transformative idea. But what is more important, after finishing school at 18, that child will go for 1 year national service. 1 year national service, where the child will select where to go to work. And the state will provide the food and also the allowance that is needed to buy soap, etc., to be able to live a healthy life, whilst gaining training and discipline from any area of employment that the child chooses. And after not 1 year of service, the child can enter into employment or move into the tertiary institution to gather any form of knowledge that the child or the young person so desires. Doi is convinced that with that type of order, the type of violence you are talking about will not happen. The type of killing you are talking about will not happen. The type of hopelessness you are talking about will not happen. We are convinced that with that type of system, a well-organized society will be built. A very disciplined society will be built. And everybody will be prepared for the workforce in order to build a destiny of liberty and prosperity. We have emphasized the issue of security, that in our country,
those in the armed forces and the security forces will be seen as service providers, that you have civil service and security service. And all will go through that 1 year service to the state and to the people. And after the 1 year of national service, those who will enter the security forces would have been nurtured to be loyal to people and loyal to nation. And therefore, they will be able to provide the national security that the country deserves. We are saying the whole security network will change. Our borders will have been defined. Our people involved in managing the affairs of our country. And those security forces will be integrated within the people. They'll be able to give them support in order to protect our borders, in order to protect our properties. And they will be given that training to have love of nationality. You complain about going to police station and you have to pay to even take them to the crime scene. We're saying the first task of a new administration is to make every service provider in the security sector mobile. That they will be able to get something they use to be mobile. So therefore the mobile police teams, the mobile immigration teams can police all our borders and all areas and can work together and develop their strategy to be able to move to any crime scene anytime they wish. Thank you. So we are convinced that your transformative agenda has all you need to be able to eradicate poverty in this country. You talk about prices, and he is asking me to scale down, and I will do so. And we move to do some translation in our languages so that all will benefit. The emphasis that I would want to make is that the transformative agenda aims to prepare you for a new world where the type of suffering that you are undergoing will be eradicated. And you talk about prices as one of your key problems. We're talking about a cooperative marketing organization that will be established, that will be accompanied by the cooperative bank, so that instead of women at the garden bringing those loads 4 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning, in the urban areas, from the peri-urban areas. Now that mobile van, refrigerated van, will be supported by the cooperative bank to come to your garden and purchase what you have. Then in the urban areas, every street, a database will be built. Those women, men who want to engage in being vendors of agricultural produce will be identified. The cooperative bank will provide you with the resources to be able to get refrigeration or any material that you need, and they will be able to supply you on a daily basis with what you need to be able to sell. And because you are buying at a price which is studied and seen to be in the interest of the larger society, you'll also be selling with that consideration. So you'll begin to balance supply and demand, and you'll be able to control prices, not by imposition, but by knowing what is there to enable everybody to survive and have prosperity. That is precisely what the transformative agenda intends to do. That therefore, in the villages, you will have
that cooperative marketing institution which will sell what you need after buying what you are selling in order to ensure that we have prosperity. To conclude, we want to build an African nation that will be at peace with itself, but at peace with the rest of Africa. We want a nation that can be an example to other African countries, so that they can see that we have collective strength if we have cooperative sovereignty, not only of people, but cooperative sovereignty of states. That if we unite together, build an African Central Bank, an African Monetary Fund, an African Investment Bank, an African continental free trade area, we can work together as an African nation in order to build mighty industries through the collaboration of our private sectors, our public sectors, our cooperative sectors, and our informal sectors. We intend to build a transitional economy which will help those in the private sector to link to private sector financing in the banking system, where you have $1.6 billion annually being traded in foreign exchange, but you will not see it in the productive base. We will ensure that those engaged in the productive base will be able to make use of that wealth to build productive private sectors that will not be exploited. We will ensure that the land of our people, that some are coming and purchasing in order to be able to build tourist infrastructure, that will no longer happen. No state land will be sold again under the administration. No sale of state land. They'll be turned into low-cost housing for the people. They'll be turned into productive gardens for our people, productive enterprise for our people. And those who come to invest will be asked to ensure that they build companies where those families with the land will have shares, but they will never lose control of their land. Many things should be said, could be said, but the more I talk, the more I reflect on your concerns and your needs. Conclusion, finally. You are the architects of your destiny. But that is not possible until you fulfill your contract. Take your pen and your tongues and append it on this imaginary contract that we have a Gambian nation and we have a Gambian people that deserves the best. Let us not allow others to come and find us united as a nation. One Gambia, one nation, one people. And then they tell us that no, we are not a people. We should show loyalty to a religious group, or to a language grouping, or to gender, or to age, but not to a nation and people. I must tell you the fact. No religious group has an ocean 200 nautical miles to reap resources from and wealth from. No ethno-linguist group has an ocean 24 contiguous nautical miles, contiguous zone to draw resources from. There is no gender that has
territorial sea to draw resources from. None that owns the land that we call the Gambia, the minerals of the Gambia. Is there any ethno-linguistic group that says that it owns all the minerals of the Gambia? Does that exist? No. Religious group? No. Age? No. Gender? No. Everything is owned by the Gambian people. If you allow others to say secede from the nation, and you transform yourself into a group and feel a sense of belonging to that group, you are depriving yourself of the wealth that belongs to you and join a group that has no wealth for you, no land for you, no sea for you, no airspace for you. You would have again betrayed the contract, and you will continue to live in poverty from the cradle to the grave. So if we want to free ourselves from that poverty, from that injustice, from that ignorance, let us decide today to take our thumb and our pen to sign that contract that as of today, I am a sovereign Gambian. I am a new Gambian. And I have the duty to build a new Gambia where all of us will exist in peace, unity, to ensure that we build a nation, a land of liberty, dignity, and prosperity. That is what we are here today to sign and to print and respect and defend. Thank you very much. Thank you very much, Khalifa Salah. You've heard him, and he made a promise that the transformative agenda, which is going to serve as the Doi Manifesto, would be explained in detail at your bantabas, at your villages, using all means of the social media to make the transformative agenda understood. Well, it becomes your material. It would serve as the tool that we will rely on to bring about the transformation of the society. Next on the agenda is to have an interlude of music, and then Khalifa will continue his presentation in national languages. Lu ñoo def rek léegi mooy ne ñu am suñ woykat yi ñu woy tuuti rek bu ko defee ñu koyaat Khalifa mu waxtaan ak yéen tënka lu mu wax si suñ lakka yi. Bemenkela next wala mu ka na denki lalal bula ye denk watindi taka denki lola luo botaje le Halifa Sallah kumandila botake ayna ay memko angale kamto aya yelamandi mandinka na kamto mandinka kam ani suwa kam na denkel lalal be men lala wala mu system change ko nyalon groupe e bena system change denkel wala la al bismillah.
programme bi jeex ngeen am seen wàlla dégg ngeen ñu ngi rafetal seen taxawaay bi waaye ñu may leen rek 2 minutes waaw 2 minutes Aïssatou 2 minutes allo Mana ko billahi doy nañ leen mana ko mashallah doy nañ leen yoy boy def bu baax a baax day woo ci benn yoon bu la yàlla fayee da nga kontaan par yow mi dégg naa bu baax a baax day woo ci benn yoon Yeah.
jërëjëf seen taxawaay rafet na liggéey bi rafet na alors ñu ngi rafetal seen taxawaay ñu ngi leen a gërëm sant leen jërëjëf seen taxawaay lu ñoo def rek mooy ne programme bi présentation bi ñaari fànn mooy ne dégg nañ waxtaan bi si kàllaama angale lu ñoo def rek léegi ñu oo Halifa Sallah pour mu ñëw tenka lu mu wax si angale si Mandinka ak Wolof waaye balaa honorable di ñëw ñu ngi am sun comrades. We have some of our comrades who are in the diaspora. They are watching live. Some have already started requesting for the copies of the manifesto, and also there is a book on the election bill. So we are urging you, if you are interested and you want to invest in these books, please make your pledges. Those who are in the Americas can contact our comrades in America, Jabu Job. Those who are in Europe can contact the Europe Finance team and my humble self by Suso. We have
The finance team is led by Seh Njai and Mohamed Drame. They are watching live. Place your request, make your pledges, and we will make sure the books are available to you as soon as possible. Thank you. Luñ doon wax rek mooy ne books yi am nañ sun naato nga am na sun comrades yoo xam ne ñu ngi bitim réew ñu ngi soxla book yi képp koo xam ne bu nga copy of the manifesto or the election bill nga place the request dinañ make sure ñu post books yi ñu egg si yéen jërëjëf léegi what we will do is to call on Halifa Sallah to continue with his presentation. Thank you very much. Abelumol kono mol te ñina la men dalilo le ya kendi mol bebe jang adama digo bu kela hajol bula ni hajo man tere kering men jarta hajo te tambila bankola kol banko men yalon ko ita balu wala ko bilumu dalilu le ba ko wala kandi bele be jam hadama ni ngom ko kuno dunya kono nama fankala muti fan kala mutabaliya wole ko wol be tinya nyimba koka niya ko moliye mol ka moto ko nyimu nendirolti bari jannin ko mo be banna abe koyno lewko bata membe kerin bi pambalo muta kala muta baliya wali aken Gambia abe kerin bi bawo molle wulita kake Gambia fonga koma fele ngalo muni ya kendi na banko be keri ngalo muni ya kendi doy ko do ko men kumata do ku bet wala mo ka banko ke bankoti men ya famso men ya lon ko abantara tuntundi mo kotel la kamola men man kay na banko ni wat banko di wol fanan
ye bulu nyim banko ka me ya lon ko ire tarala kuture inyam banko di ngol bulu wala bantara ngol bi jamaka ko koliyabe ke tilimbaliyabe ke ño sonkoɓe keeri ño faaroɓe keeri ni futata da oda ko moɓe fof kande doron jikkilite ɗum doy ko a wulita pour que bata baymol kunna ka filo baymo kunna ka tilimbaliya baymol kunna ñin programme o a dalilo mu wolet ka Gambie kuto dokundi pour que foire ya bay ka tilimbal ya bay ka filo bay bari filo la bu ku bex foire ya ta bay la ni filo man bay tilimbaliya te bayla ni filo may bay oto kuwol be tintindin ni si filo baylo isi ñum fulo be bay mune ya ken Gambie dingo ni man si kera banko nyininka mune ya ken di bata be ken amun to ko tetano meg ya kendi bataɓe keeri wo dalilo wala ya kendi mol maɓe tabi wo bataɓe bayla ñaame wala ya kendi yimɓe ngo aɓe keeri ɗi manifesto ye men fo kango men yalon ko aɓa yittendi la mune mo bankola batati aɗum fana a ñanta bayla ñaame wo mol ñanta suute la ben sabete folo ay même wala mu Gambie be kéré men ya lonko mol ka même fo wala mu kango tebul sembo tebul jikko tebul mako lal tebul mun ya kendi wo ko fo jama fondinkel men kata pour que do ko ñini ika foko ni ma mo lonje ite do ko sosala woto wol ka foko ma ko lamantere keri jama ni mo tilita mo la men ya lonko ya mutu ko sembo babu ika mune fo sa ñeme ko be bampuring iko wala mu sembotebul bari akana ba ñaati ntata batata bari man mako nosu oto mako latte jama fanan ika muna moy kam ten sembeten tem musodal tem musenala dolol nte musanton ko dollet kan ten sembeten woto sembentan ya kantan ya wole ya kendi ñimbe go be keri mol ka muto ko iman sembo soto iman kan soto bari membu toñaati kamo bebul sembo bebul banko dig ya kam banko dig ya sembo bari sembo le filitem kan wala filitem wala ya kendi fo nga filo bay pour mo sa kala muta mune mu ila kamot mune mu selam sembote wo kamo ni sembo ni ya kafundi ñoma a ñanta mune wulu la ngim banko kan pour yebo bataka folo toñale mu nun ko sembote mol bulu kamote mol bulu wo mu jog ya wato let
sanji kebe no isafo kebe mo anin killing command jong ya julo minita nyim bankola nka be kedi Gambia tubabol membe banta angalewol anin françol wode sita ka foko ibe indula kala Gambia e wodula ke Senegal kabiri wokat mol membe konoto wol balanta inata ka balannal kele poye no ولكن سنجي كم أنين تك كومنت إنا تكجو يا جلو سيتي وكولا غامبيا دون تجو يا كونو غامبيا دي مول مان كان سوتي لا بانكوكا ما سيمبو سولو لا بانكوكا إكتا تبابول لا جومتي baba man sana jomoti da bakko ay men fo wala ka ta bu ka nyaato gol tombo nana ko lo kadum ila arab keso do isa do gundi ila nafa wali yaken e sanji mon comment wo mu sanji mon anin tang comment sanji kemen anin mon comment sa ko sanji mon comment 1920 wala tang anin kono to comment la fita kumol ya Sénégal 1920 bembale soto gan gambe dungol mabetete i sonto ko men kanamo jo wo nyanta kawo soto la pour ka yetendi wo namo ayanta do bona nyaan woto namo jola a nyanta kan soto wala ya kendi aka namo bari ka namojo ibu kela namoje womu jog yaade woni ya kendi démocratie ka kango soto pour ka yetendi jumala nyanta banko marala wo commencé da amira ya commencé da wo wato bawo gambe dingol ka namojo tubabol ka ta ka bula fanna woto gambe nyanta tam ya julo kuntula kela nyato bol tombo kela nafulo dundi wol bulu isa dokundi mo bela nafaka wo habmo nata ka bamba for 1947 isonto ko mo kilimbe tombonna membe tarala bunda to men yalon ko wole ka mansa yamari ka tubab mansa fara yamari ya woto wo kola kelo continent for 1960 in sonto ko mo bebe wata wakata bari bol men tombong hande ke bi ibe baba mansala marot ila kango ko futa pour ye baba mansala kango burka wali ya kendi nga nyaato kol soto nga tombandir mol soto bari iman kan soto iman sembo soto pour ka yitendi gambe nyata kala nya for 1963 sonto ko sañi Gambia bi mo ben yalon ko na tombande momu ibe sonna ye kan soto pour ye kem ministre ti ka mararo ke konoto bari banta baba mansa la kamo wala be futalaji woto ngo nyaato kol tombo woto to bari ibuka luwa dada bankoye ibuka wuli fana kata United Nations bankoye iman kan soto bat wala kendi kelo continent for 1965 isonto ko la tombo mo be kango soto la konoto bari be fana kango soto la banta isita United Nations kadiamoje isita OAU kadiamoje bari hade ke bi baba man sabala tombo mo soto la nyim banko kan membe kala gogonoti ni loi dana ta depuis mo mot fo ayata governo aya signé janni abe kala loi ti nyim banko wali ya kendi mol sonto ko tonya nga fam sotale bari atesata bawo
banko meya fang soto amanyan na tarala mola kangoto membe bat referendum keta anje nyanta fahamu na ba mune akende referendum keta bawo gambie di mo la nyanta fola ala ila maralo nyanta kala nyambe wole akende ya gambe di mo nyininka gambie be kala mum banko sifat fo anyanta tarala baba man sa koto wala anyanta tarla afam bulu ayebo jom yakon referendum be fodo keta amantama ba fahamuro man dum woni akende majority ben nyata sotola niye moltala sidula sabala sidula kel wo man naso sidula fula man nasoto woni akende e manke republic banko ben ya lonko amantara kutri ajom banko jogo ajom banko bol 1970 sanji tan lulu adin killing command referendum ben keta wole nata ka Gambia bondi jom ya kono ka baba masala bulo bondi mol kunna banku di wala kamo sawunta pour que jim banko la maral kamoti maral kango wala mu constitution wo maral kango ka bring allota e ko jom ya julo kuntuta Gambia din kutole wuluta wo dambe kum kuto wone sembo soto pour que nyim banko mara woto wolu mo nyanta jura la bari abuka jura bari wolu mo Gambia di ay contracto le signé ani ila banko la ani ila banko di ngol contracto me yalon ko a ñanta mool bulandi la num ko be ñanta ila banko dokula be ñanta ila banko di mool buñala mool la doko ay ka mo be la nafat wo contracto ñanta bu ne yitandi la wala mu Gambia e fankaso ba mal keme fula fankaso kono wo be Gambia di ngol sen nafa noma je fo ñelamba fo kura wala bu ba bawo isi kura mo sodo fo ñoo kono ku jama be je me yalon ko asib man ko dafa ako wo be Gambia di ngol le taw mal mo anin nani fankaso kono wo fanan luwaɓe je men ya di Gambia dingol la ko ntella tamu adumo be ko gumbe beje sa ñinino nga muna fanna ako meta tan adin fula fankaso kono je fanan ala luwaɓe keri ko memba koto an yaje tulosi tarano a koto kiskisiroɓe keri pour gajiɓe fo tuloɓe je compagnol signeta pour que wo ñini ka wo ñini Sénégal yala taaje ko ka ba woto tulo même ba koto Gambia du mol le tam woto wo fankaso loye mendi Gambia la fo America le muba ko China le muba banko ala symbole be ni re ñemuta kulmol dunta na ba kono nzi muta nge samba kiti ñaatili ngola nge alama forcé le mu pour yaajo mu ne yaa kenn Gambie ti molle taamu wo fanka soti inata ka foko ñim banko men be keeri ka bo jam fokoy ka tambi koyna ako kilomètre wuli tan ani wuli fula kemem fula tan sey ani lulu e ko wole mu Gambia bankoti ye fonni kel karandi wala ila karambu wol
bari doy ko naata kaaje ko wonmanke toñaate mo be yaaje ko amanke toñaate mu ne ya keddi ɓaawo hani ka mbi no naane yo anin sénégal femman ko jeemen sénégal woto gambia taamu mente hani ka mbi amanno sanji tan luulu anin wool ka birin ko gambia yakam wala ya kende doy kol ko amanyanna tambila kar worola lonnal membe banko kambe be ko di ñoma kene ta kafuje pour ka ko na nani yo ning sénégal abe sénégal set ko karoni lolo ñing manifesto même maral kaytoti wo ya fole wallahi do dite je beke fo no la membe je bari do bande membe fola asimol fahamu yandi asimol bulende fanan ya kala mu tokko iba nini la pour asi fale hakkilo diya ye sala kam ka bay ka fay fa fa ate ko tuté non dunya bare gambie di mo sonna pour ay fale hakkilo woka hadam di mo la hakkilo woka fahabo no nyeni aka balam pour ka ay tara toya aka balan pour ay tara filo bari ka mu ne fo doy la politiko ning kay diamu wosi mol bondi ñaati bari banku ding ya ay wole ni ning ka jog ya julote kuntu nola ni faham bal ya woto ka birin jon yaajulo kuntuta ko ntelle taamu fankaso ntelle taamu bankote ntelle taamu alhaaloti woto ntelbe na kan sotole ntelbe na naafulo sotole mune ya kendi wo naafulo aman gambe de mo nafa nyanta wala ni mune ya kendi nemo membe fanka membe banko kam membe alhawo kam aman gambie di mo nafa mune ya kendi wala ya kendi doy kol ko fo nga filo bay wala be ma koy la ngalong me yalon ko tele tamu nyanta mune katal ko ayen nafa ñing ka caala dalilo bi mu wallet men ya ken wo mu fanka so bu kan nafa ayanta kala mata se boben tol bulu pour que namo jo ay dum aran keso bare wonna mo bu ko muru kala fanka so doku kena banko doku kena alhawa doku nsi wo nafulo yirwandi asimurum kan pour kam bunde bata ko oto mantara banko kam me yalo ko tellata itelata mu kordat bari iman kan sotoji iman sembo sotoji oto fote la kordat itelata mu banko di la kan man tamaje la sembo man tamaje ko de betaral ta yaari la banko kamole nyanta tamala mune mu kangoti kabirin ko gambia dingo be republic koto ala banko de kete republic bankoti woy mengi tan tele tamu gameli man sete keri goti maralo be kere nyaadi tele nyanta na maralal tombonna
woni ya kendi katta kesobe banku dingol be bulu ni yesanji tak anin sey soto ila buluba el mara isa bono nyoto iko ila kamo nyanta fentila anyanta jangaya pour ya yitende jumale nyanta banko maral to alkumma ya tabak bani fahamulo tikeri ka tara do ya ko almu kam tiyolet almu semba tiyolet pour ka yitendi jumale nyanta na aranke so marala aranke so men ya lonko nyanta tala nga dokundi ka banko doku bankaso doku ka banko doku wala mu banko di ngala na faat woto wo bankaso anyanta doku la nyaadi pour kan na na aranke so misalom yedana si million tan sey million kemi sey tan lul tan nani ani lulu taaje covid wato kono covid 19 wato kono pour ka foko ibe mano san etulo san ye diwlino san ye sukuro san pour ka di do ban pour ke mako bare da fanka so beje isi je muto kulungo sa asi nyew mutaje ka nati na banko kan ka do kundi dol nga do mo dol nga wafi banta woye banta na ko do sabu banko ma na ko do ayala fa mebbe tulaje wo ko do abe futala senalal ma nyaadi abe futala wafir lal ma nyaadi abe futala mecce tiyol ma nyaadi wala mu mirayati wala mu tamandir nyaati banko se la men kam pour asidoko tamandir nya wala ko banko seyti koma tamandir nya wala ka sambata woto loddo la nafa mu wolati pour ka lo mu tamandir nya wala nyanta tamala kena dikiral be do gundi na tara daha kono kana tara batako woto ni be batako inyata fanginin ka mun tamande yale keri men ya kende be wo batako iba wo bay la nyaati wala mun ngi ka taati bar ni sita don ko alal ye bulan ni batako he abe mun la wati ben amun to koy be batala de anni imam fahamuro sodo jama fana man fahamuro sodo albe ye fam dundi wo alhalo to mo be tarala wulla batako kabel batako ke ba batako ko fa batako abe kontir la wonya to nyimbe wala na famu wolati pour que wo bay ko wo julo kuntu dimo te tarala akoto mamani ngol te tarala akoto nyimbe wala na fa ko walati wobe keno la nyaati toy kol ko membe keri sani tabanya membe keri kabiri sanji tallulu ani ngoro komant wala mu ika namo taka ladde mol kumo kan mol ka jo ay dum aran keso to central bank ye julota ka kafuje ye dadiro ke ila meccoti pour mun kamma pour karam bu ngone soto jim banko kan pour l'hôpital soto jim banko kan pour silol ye soto jim banko kan koku me yalo ko banko te nyinya ala ko ma isa soto dino bari adere man soto bawo membe aran keso to abuka ban ibuka yirwat no tamande nya keddo bali akam men ka dum ika wole domo ayeba wodo nabe do kula yetaye julo ta ka kafuji julo ko kontine ka kaf julo ko kontine ka kaf fo dalasi million wuli tangor dalasi million wuli ki isa fo do
Gambia de mo memma wulu bi memma wulu fol bada be kala Gambia de wota na wulu wo ani anyongo be dolbe membe nyimbam ko kam dalasi woli tan saba ani woli sey julo wol be kun be nyatti jol mo ni e banko la julo tala mo be ani mo be yalo ko mo wulu folo wole be kala julot mo be ben sab mune ya kenni wo be keri bawo do ko manki pour que na ko sotondi membe banko bol doy ko wo be keno la nyaati dol ko Sénégal yata kala mutala mune ya kenni be bata kono e be namol jokanni bari e bukala na faado donc dal be namo jokanne e bukala na faado woto fonga tamande nya fali wala ya kenin ko system change ka tamande nya fali ka tamande nya fali bawo tamande ya membe kering num Gambia Commercial Development Bank be caring. Cooperative be caring. Cooperative be tala ka julota Gambia Commercial Development Bulu. Ka samba senalal ya ka wo julo di senalal la woye jammando sang. Bari ni ndata pour que julo jo. Julo anin interest lekata. Gambia Commercial Development la interest ikalaje. Ko bari fanan la fita be soto laje aka laje woto ni be tiyo sanna ika wo be bondije senelal bu bona nyaati ila ko hariya kafuta fo ima jambano sanno ye banko bula ko banko ti nyaati ko le ya dunta ko hariya kafuta yimbata be folo ta jela ak mo manna yimbanko kam menye tamanu nya kuto naati membe wo bayla wala ya ken nyimbata be keri doy ko ka julodi senelal la men ya lon ko interest ba lala akan wote nyimbanko la senelal bondila wol ke tundile wo tamande nyaate mol bondila wala nyanta burkala an wole be keri wo tamande jaale be keri wole nyanta burkala mun tamande nyanta kala keri pour que Sénégal bondi bataka kon ko Central Bank banko la aranke so ka tara dame ita fandila anin lempo dorma wala namo dorma ita fandila anin julo dorma ita fandila anin janil kodo dorma wote ñi banko bonde la jom ya kono ni la fita ayebol bondi beje fandila anin banko la taroma banko la taro mba fandila je tep isaje ko wo kodo asi muru Sénégal bulu ke Sénégal bondi ñaati al to lolo de nko janning ibe million kebe sey tannani ani lulu taala kaddo mor fe mo sankadi molla aman jawya bari inyanta men katala wol mu mol te wo la bela wola fam bawo ibe men sotola abe tambila ibe men di sada kon nko ñe muto kul mol ñanta sanna ka bri Gambia ya fam sot kulum jamaale bodo banta kana ka ñewal suña na fanka sot ye muto ye alama kulum jamaale ye ñe muta je me yalo ko ye lay sino di wala wo ko no bele ko do me yalo ko alaman ko do me yalo ko lay sin ko do
ni e wo konol ɓe kafuno ñoma sanji tan lulu anin gooro ñina woye ñemuto kulu jelul sannola ka dunde na ba kono ñeel ye mote je ya natina banko kan banko dingol ya domo do ko ye soto je do be do ko kala kulmol kono do be do ko ñemuta topoto dulal kono ye dol wafi banta batala ngol kono ye nañi banko kan ya dunde na aran kesol be central bank me ya lon ko banko la taro le betara je atakira dang kodot atakira julu kodot atakira namo kodot wala mu ka tamande nya fali wala mu system change ko doy be wala kala albe ya lon ko bata ko ngusanya kato e ka nemo bondi je akoto ka wa fe batti sanji jelu jelu dol ka fogo ñing government membe jang First Republic, Second Republic, yakata, wala government membe keri yakete mune mu katoti kato me ya lonko na fanka so ne mo nyanta men bondule je imam kukat pour ka bonni na banko ne mo men nyanta ko imam kukata pour ka bonni na al hawa ne mo men nyanta bolle imam kukata pour ka gaji wo banko be tano la nyaato nyaati woto alƴanta kalamtolo ko membe keerin kunum amma banko bondi woliya keddi ko haariyaɓe keere wo tamande ñaale ñanta falinna pour que ko haariya bay mum tamande ñaal leɓe banko bondi la wole mo wonnemo membe katon bata gungu saña aɓe banko koto tula jamaatu kabirin gambe ya fam soto ñantana lonnal karandi la e ka kiskisuro ke pour ka banko la nemo lok fo sanoɓe je ku jamasi tarano banko kam tuloni kuuj ɓe wo be ñanta kiskisi la ɗum aɗum fanan doyɓe wo kiskisuro ɓe ken bari kiskisiro koola iɓe nemo soto la ñaati bi ni tata pata ko ngusaña kato e ka laysunoɗi kafola aman jawya asi keno kamɓe kafoti fam bari ni sembo man siya bantaran kolle ka ke makoye fam an ku jama ka ta ka bantarankol fanan nafa aman jawya bari men ñattay la bakkudigol nafa wala kolota ɗen mo kotek si nemo sotono je bari yele bakkudigol dundi fo haariya ko ye ku kata mo koten ya lon ko iman tara ku kata kade be ya lon ko a bayat woto men jenta kala num ko do men ya lon ko woya kedi wo kompinyo lota fo akala isino nyini pour que wodo ko ke ni ya talasi dula kemela e nyanta taxi sotol be ya lon ko itele be wo ko do dundi laje ayeke itati ya dundi wo project o kono wo fanan kana kala 20% keje ni profit o soto da ayala 20% soto ite yela 80% soto ya dundi na bankola aranke soto ayke bankola taroti e ka ben dundi wo central bank kono pour ayke bankola do ko rawati wala mo system change and ni manifesto abe wala intenta ako ni wo ko ɗo dunta central bank e mbayitandel ko wo ko ɗo mo sovereign national wealth jama men yalon ko woletamu gambiyete ela nafulo womo jama nafulo wole ɓe tara la central bank ntol ɓeletama jama nafulo e mbaɗomola ñaadi ɓuɗe a jamana ba wala yakeni doñ kol ko be ten tala wo kodot nga cooperative bank lo wo cooperative bank sañi wala ma murula korda sene bankol membe keri
ibe wol ma ko la ye jammando soto ye turo soto ye joro ko sere joro ko soto me katita wol ye do ko ki ni barata ye la fengol waaf julote tan lay kunna me ya lon ko interest bala ay kam wo ye menta e be wole burundi la central bank la aran keso pour asi continuer ke nafa ka dol fana nafa doye wole ko woto julo mem ya lon ko aka interest nyininka doy ko hani banko te wodi la senelal la de julo mel ya lon ko abuka interest nyininka adum fana kono lam yementa ni ya murundi isa soto ko rek ni man la fala ko tege ngoko de bata ko wala be senelal bondila wala be nakitiyol bondila wala be disitiyol bondila mo be ya lon ko ibe agriculture sector ko wala be bondila bari aman nanji mo be manke senelal dol ko baafiro dol mu mecciti wonat bari dol ka ta jititi ay karam ya finti bari buka kodo soto pour que ko kuke ifa moy doy kol ko ta mande nyaabe falenna bawo mano fo ayelo sañi mano me yalon ko nka bondi bante ka naati ñim banko kam pour ay ke demo fo ngote anin ka waafi banta ay men ñinin ka ko dola dalasi billion kemena wala mu million wuli nani dalasi million wuli nani sanji kilin kono nga wala dundi mano to pour ka bondi banta ka naata ñim banko kam domor fengol be yalon ko aka domo ñim banko ka diya tala sidula fulala sidula kilin be nga bondi banta ka naata ñim banko woto ni nga kato ke bank ko padati bank ye senelal ma koy isi wo mano be seneno ñim banko dala si million wuli nani wo bebe tula ñim banko ka abe tula senelal ni tema senelal ani meccituyol tema ñaati bawo ni senelal ya sene meccitiyo sina ka sang coopérative bambe won ma koy la pour yi joro mo soto pour que wo mano topoto ka wo ñoo topoto ko me yalon ko Sénégal ba te kan ka wol fana topoto je fana sikeno wala soto bunda wa fe la fana mbembe je wol fana kana wol sang ba wo sañi momu fara ñoti aka bo ku jamaat so wo fori ñu ni ya do ko mek buro fana jek wol fana sa tan se bajel ko bari ba fana wo wol ma koy la wa fi la fana ye kono suno pour que pexal ka wa fi no oto doy kol ko ni wone be keri amul to ko moti tanale ñimbam ko kan be betal la ko ya ba doy pareta pour que wo tamande nya naati ñimbam ko kan bato ngal ñelinta aliya moy nga men fo ba al sonta mama ngamira mol batata sa al sonta mama bari ñu ko même fo wala mo doy la ko mo mol bu ka moy ni ka fo doron aka saw mol mol la ku mo mol bu ka kala mo bay doy ko apareta ñing tambande nya sabati ñim banko ka apareta fa men kela
ila banko kan ganani banko kan sando kono e kakke mo wuli kebe fula mo wuli tan saba ani fen 2020 2019 an anyanta kaful misali fe niya la happo jibe bake mo wuli kebe sawa sibono ila banko kan ganani banko kan e lumta yala tourisme yala bari kana pour munela kata tilo na fankaso ani e banko woto wol buke koni jama tuñi banko ka men ke bondi banta ke naati ñi banko kan wolle ka soto woto doy ko le mine fo ñi banko na dokuta a ñaam kayro be sabatita ni kayro sabatita momo men naata ñi banko kan abe mol tari be yalon ko be la kontano ko lafita momo ani ngela meccio isi men keno donc lalal si la kasetol sotono mecce tiol men yalon ko isi kabin keno wo be si la meccio tabandino karalal si la kararo keno misalo mu menti dondi no be je men yalon ko a julo do kute jak a kararo kete jak e fo mo sina kadu ni ye woji be bi isa keno bayoti tonya bari isa keno sarbetoti isa keno bet shitti isi men la isa keno daramoti ni besi keno ni nga katanu metti tiole soto yalla fa ka wodo ko ke ni tori sol nata e ka foko gambe na sarbeto mo yinati isa sanno ya samba ila bambo ala darabo mo yinati isa samba ya samba ila bambo wo be do ko soto ndela ani ba kala nyaadi ni bote nyim banko kan gata ka wol yini ibe muna fora wole mu ni parata pour dunya ye jadi e biya e nyanta parala ye nana banko kan na nemo membe je yaaje wole mu na molti ibe nyi nyaare nyame ida hata nyame ikela don kilo la nyame ikela théâtre ke nyame ike kuwol tada nyame ila darabol nyimbe yaajibe e ko gumbe mu domor fengoti fanan nga topato nyame nga ke pototo nyame liyo nin kus ifabe isa bondino e so woto ni nyimbe fota ibe bulande la ko ni be nala isa ke lahidoti ko ibe dollar kebe tala ye fexan même mu gambia femoti men dokuta gambia pour ka samba ila banko ka woy ke ila contractor moro ni wo kete num yalo sanji ko de jelu be wulula sanji kilingo kono membe tan la banko ni gol kono dalasi million wuli kiling dalasi million kebelo million wuli kiling ma fa million kiling de million wuli kiling million kebelo kabiri be ya boro lola to nya jamano falinta abe siara woti sani iko aye million kebeleta pour kalo bi silol membe de daka million kebe tang lulu anin fek million kebe tang woro anin fek sanjal silo ni silol be million kebe tang woro ani fe ye wala dundi barim ko do be yalo asibo no tori sol bulu ka dunyi bakko ka million wuli keli million kebelo ko bu chakaro la woto tamandir nya
wole ka banko dunde di ko kono tamande nya wole ba bonde la mo men la fita banko marala anyanta yitandi la abe mum tamande nyaale naati la pour que bondi e ka wote yo ke wo dalilo kan woto kaca sutiya kamma ñing maral tamander ñaar men safeta transformation agenda to wala mu tamande ñaar pour que banko fali ñing kumo be lebe pare jang jam pour ka yitendi banko ñanta boda ñaar ngana fonden kel la ko wala wolbe kumbo kane dorom dindi ngolbe fakan fankaso dindi mer banna kon wolbe kiri batabe kiri wala ya kendi dindi ngol kanyim banko bulakata banta kanyi sani covid-19 nat bankol be sorot akoliyat pour na banko di wol yata même be je ela soto talat mol be balu na jaas bari nemo be ja men si banko bondi bari wo nemo fo aye dum mol bulu janni abe mol bondi woni ya kendi doy kol ye même fo wala mo ñenti ko ni ba banko do kula aka folo janni hada ma de ngobe wulla banko ko commencé je pour sa do woto woni ya kendi doy kol ko folo Gambia din kuto wala ñanta wulla pour Gambia kuto ye wala wo dambe din kuto iba folo la hakkilo le la bari iba folo la fahamro le la iba folo la tamanden ñale la be bol fahamu yandi ka pour mun kamma ye som tamande ñama membe wo banko din kuto ka kulu a ñaan wali a kedi doy kon ko do men ya lon ko na banku tawol men be tara aran keso to iba keddira aye wulu laal nafa ñi jamano to ani men ba ko ma mol ka men fo wala mo wulu laal wala ñanta katala kela digol kul pour ye kututeno ela bakko ni digo ye kol ya sodo ka mune fo ila luwa wulu lalle bambar ila ba malle man futu e ka musol ndeni ka musol tora ko wala ñanta kala même mu toñati dingo men ya lon ko ale wulula soto aye bakko fana soto wulula la dingo wo fan mu bakko la dingo wala woto banko men ya lon ko mo bela aran keso daga tara abulu woni ñantu kato kela aye wulula tema buddini ngol fana ye ci kututeno ila bakko woto banko la dimu wo mañana tarla yankankato kono ken sen yaako woto doy kolye men fo wole mu ni si dalasi million keme sey tan naani anin lulu ta pour ka maano suguro anin tulo sang muneya kendi momo membe karambuŋot isadi da samola anin konto
doy ko wo programme abe wala tamana ni banko kam na e banko ba mo be karam woto ibe da sa mo sodola ibela konto mo sodola ila karam woto isaje ko wulla sar bawo wo bata be bola wullal ko bawo bunda sotota pour que sénégal ma koy ici le sénocé pour que sotoke mol men ya lon ko barala le mol men ka do ko banko ko to ike jo $1000 karo kono wo mam mani boto sanno wala 2000 wala 3000 doy kol ko fo wayo wol fana dema baw ni wol man soto l'hôpital wol soto la kala bugol soto la selol soto dala lampol te soto la jiwo te soto la téléphone wol te soto la woto wol fana mu dogul la te mayalo ko fo yebal woto doy kol ko ila programme o kon pour que duno tala wol bulu ila da sa mo ni konto mo e be do ko la dame bakko le janta dunela bo solbe yalo ko be sambla ila do ko dulato bakko le janta dunela isaji ko wol fanan ila duno be tada ila fonni kel la karola ila dindi ko la karola ifam wol fanan e karola voto toy kol pareta pour ka fo ya bay wo silole ka wo dindi ngo na wuluta e ko abama nyanta liko sotola kar saba liko janni abagulla kar koronto lifo na wulta pour asi topato a ñaan dawo daɓe yalo ko sene bankoɓe je wala dow ko bundaɓe je e ñanta bunda sotole je min yalon ko ala deynano wato kono e ni saji kirin tambita ibeladimo sambala dame mo min yalon ko ye karande pour que wol dinigol topato wol fana ɓe tala je wondula ñanta tara la sotore aya bambande fanan ko faajol fanan foye wato di walla wato min yalon ko dinigol lafita sembo sotole ɗo man ni pour que tama farole fanan ñanta wato tala ela dow ko to ɓe yalon ko iba talalle ye pour mum kamma yewo dinigo makoy pour yeta karambugo to ala ila wato folo kon wo kola ka karam wo ma ñanda kala wulla la dunoti kote ke a ñanta kala banko la dunoti ñi manke talin kuuti aran keso membe Sweden membe Norway bankola taro men ka dum aran keso to wala ka kendi hadi ni man doko ke ike jole pour yebal ni e dindi ngol soto e ka dindi ngol jole pour ka dunol tala e ko wo be kerin ne bari ate keno wala ketse ga kono fotta mandir ya soto me ya lon ko aba kendila bankola aran keso to nemo ye taraje men si wo sabu banko digol woto doy be men fokat ni fonni ke tata sanji tan anin fula ay dum karam molto fo ay sanji tan anin sey soto jannin abe do ko commencé la wala ayata university wala ayata dula do to pour que karan banko be service o soto la fondin kel bebe tamana wo service o kono sanji kilin kono me yalon ko banko le be balundi la men be mako la pour ici don dio soto ani safuno soto pour ye balu nyimma soto banko le ba dunila itele ba jibe la e be lafita dunna men kono ye taje ye karawo kar ye kuwo kuke pour que londo soto ke la londo wala ke la meccoso
banko be marala wo silo le kan isaje ko ni wokata momo men bel banko kan ibado nako Gambia itala tam Gambia di mole mo ichi ibela banko de ngake nganya ramot bawo ila banko ye toppto ye ay balundile foy kebaata saji ay silo yitende ila kebaya ajanta marala nyaame ibulu ni yoke ayena kebaya ta aya dundi ibulu saji ikata banku di woti be yalon ko isi keno banko la marlaati banko la tamande laati doy be nyinda fona jikko be nyinda fokka woto kajasuti ya kamma alsa kalamuto ko membe jang maral kaytoto wala mu kayitendi filo nyanta bayla nyame faariya nyanta bayla nyame ñaano nyanta bayla nyame pour mum kamma nga hadama di woto be yalon ko be tarlam bambulu na dunya kono be tahala dunya kono be kela bamku de ngoti woto banko alle taw bare dol ko finti ka fo ko politiko amanke nyinti politiko mu menti isi mo sotono nyaawo nya isi wasilota isi mol duku isi mo nene isi mol sariya kam pour mun kamma ke batandi pour yeno bare dol fanan ka banko talale aman jawya ye tara diro kono aman jawya ye kanko ye tara wol fanan kono aman jawya pour ko musomu be musol kono fondin ko be fondi ko nyimbe utoñalati bari ni wo be ke foga ba ku koten keta be ya lon ko wole warata wo beeti inyata tara wol kono wole muneti wole bu banko kam wolle doyata bankoti diro le doyata bankoti musu yale doyata bankoti ke yale doyata bankoti fondi ke yale doyata bankoti banko mu benet mbe banko mbe nafulo mbe nafa mbe kango mbe sembo wala mu banko mbe le mu banko ti ni man tara mbe kono ibe doyale kono ni man tara mbe kono ibe doyale kono yena ko mo moyle ba ni man tara mbe kono ibe doyale kono nyaati fanka so amanke musol taati amanke musol doron taati de amanke ke doron taati amanke fondin ke doron taati amanke kantiyol doron taati amanke dinne din kol doron taati tol bele tamu ani ko na peut ko ma tamandila wosilo le kan musu yaka fondike yaka ke yaka na dino ding ke yaka na kango kam inyanta pangin kala folo fo ila wo dino ay fanka so soto fo ay banko soto fo ay alhawa soto ila wo kango fo ay fanka so soto fo ay banko soto fo ay alhawa soto ila wala musuya fo ay fanka so soto keya fo ay fanka so soto fo ni ay fanka so soto ay banko soto ay alhalo soto alhalo fanka so banko dingol doron le tam mbele tamu
ate dunna mol bulu ni ma dokundi nta dokundi la nola fo nga tambandir nya soto wo tambandir nya te soto dola fo mo men ya lon ko e kafuta nyoma pour que banko mara yena tambandir nya doku ya yitandi molla mol ya jibe ko nan nafa ba kono ye noma bawo bankudi molla bela nafa ba kono ye noma wa dalilo kam wole mu politikot ko ku memman ka woti ibe fandere kanne dorom ibe famfilinde kanne dorom flobe warala dorom bakko be kontinela fo hariya kono yakka to bi mol ka mune fo faroɓe kerin ɓanko tiñata sembe yitannoɓe kerin ɓanko tiñata bataɓe kerin ɓanko ɓe tiñata dol ko ɓankote ɓetalakote ka e jikkila teyta ñin dononde ɓe continue la comme mu toñaati men ya lon ko bataɓe keering men ya lon ko ñinkol ɓe e men ko ɓe keering wole mu gambie ɗigol wolle manque bankuɗi kutoti folo wole e contrat o soto anin ila bankola anin ila bankuɗigol la puntol ɓega ke bankuɗigol mbe la nafa nga nooma mbe la nafulo nga dokundi pour mum kamma mbe la nafa woni mu contrat oti woni ya kedi gambe kede gambiyete ni womanke contrat oti gambiyete kede gambiyete woni ya kedi maral kamoɓe kerin kamen ko constitution woni ɓe safarin jeeye kon telle taamu gambiyete na kawun telle taamu na feŋol ɓe ala kono kono feŋol ɓe telle taamu woto ala maral kamo aɓen tel ɓulule ntelle ñanta yitande mala ñanta banko marala a ñanta balal ñaami fana ntelle ñanta fola bari ni la kaŋo manke kelite mbabara la ñaati na kaŋoɓe janjan na maralal ɓe siyala pour mool fana yen nene ka nafa soto mbulu wo fana te koleya woto na kuma laɓogo mu wolete ko momo men bote jang bi isalon ko ye feŋo safele de pour ye ke gambia de mot ye mune safe ye lahiɗo di ko ye kan soto ye sembo soto woto ye maƴanna siila mor ko ta ye votes ka ta womun nendir wolete ay men yitande wole mum ni wato siita ta yela kamo timmande wole mum ila votes ka ta yela kamo timmande yaata pour mum kam ye kam parendi pour ka yitendi kono jumale ñanta banko marala naya mara abe nafana ñaadi an ate kela kum keling nafaati a ñanta kela jama nafaati bawo wo sembo jama sembo be je mo keling sembo be je bare wo mo keling na sembo e ko wala kafundi ñoma pour ay ke jama semboti wala kende doy ko cooperative state jama la sembo ya kafundi ñoma ay ke jama semboti pour que banko mara jama la nafaka woto wole be jambi e salon ko ila lahido ni ma timbandi be wulla bata ko be men la bata ko be kebal bata ko be faala wo bata kenno ko ila di koy bata dem bata
fa bata ko la mo bata fa bata ko wala ya kedde ni be kiri bari ni nga lahi do timmandi ko mena banko kanula mena banko di mol kanula ndol be be kajan na akoto ndol be ke kilinti memba samba nyaado ndol be bato ndol be be nyaasoto la nge nyaatini ni ka jibero mol be yalla ko bankono laata ko ni nge banko karba ibulu wo ba do kundi la jafala nafa kamma nge tambindi ni nga wo ke banko be bula jogya kono abe bula yakka do kono be tarala daha kono la banko kam woto kacha bela nafa mu walet mo manya na bula jambi imanke banko di kutoti mo me ya longo ibe fo bola ni banko kam e ni bundato yeta banta ye pare pour que la lahi do timmandi que la banko kanu que la banko di ngo kanu ke pare pour que be ka fundi nyoma ntel be nga je jama sembota nga dokundi ay ke jama la nafa kam aldimba yondole ka banko samba barika rangalebe mankirina wayo yondole mankirina karangalebe mankirina ngadindu mulibe karani bintata edikeso ila nyaton ko da kumbo kado ni nata chichali samba iye samba santo toko ikwelbe ta karandirola wali mena la dula soto mbute buli sila dame susula be sate mento konko be banko menka njiku be banko menka tijala karandiri nyado kuwa be mankirila ibenna dinil karanda nyadi londo lebe mankirina bintata elkeso wo folo de hani chokode muna chokobe mankirila mbukol be mankirila bila kibo tol be mankirila nila ta karandi okela karanna la jogonodu ciccali be balafada to banko karanna be balafada to luntali dati wali madi aizonata di bajako luntali jati mafele munan konda di bakilila asumane la aizat kiliba luntali jati salam aleka alimbele mandinyola alingambulo dinyola ntoni benta gambialela nteni tamu nyimbankoto nabaluwo be nyimbankoleka ngada ndingli karani unallata patio menna ndoi koda patio menna nde patio ni nyambanola unandigita nyimpatiola nde patio ni nde nyambanola walindalata nyimpatiola akae nyamine kibaroni nyamine resinata kibaroni ikwanye konga bodo ikole iteli bela kankantale kankanto mutonyale ti kali kanala idobai alimben bulodi nyola ngabankodi nado inkola ila buta jata kende ala folla buta balunyala folla buta lodo nyinina ngabanko karfa do inkolma do inkolmo banko karfa do inkola
doyin kon ma banko karafa doyin kon ma pati ba be lorin koma system kenji kembe lorin koma kafu ba be lorin koma system kenji kembe lorin koma kongo afa be lorin koma kafu be lorin koma system kenji kembe lorin koma mune lamta banko falina banko falina mutona leti banko falina munyantole to nemo membe ni bankoka koji obe ni bankoka mune jise be ni bankoka banko filibe ni bankoka ni lamta banko falina tonya fo banko di muliye tonya fo banko di muliye sadate banko kondila ajuloni sadate banko ñun ñëpp ñu dal ndax ñu dégluwante ndax ñëpp yóbbu benn kàddu loolu moo tax ñu tasee fii tey ne làkk bu nekk la ñuy làkk ci réew mi wante njëriñi làkk mooy pour dégg njëriñi xam-xam mooy pour xam ñu ne nag xam-xam soo ko dugalee ci làkk bu nekk nit ki làkk bu mun a doon rek dina am xam-xam ñu ne xam-xam bu manqué moo tax Gambie di suux moo tax doy jóg ne dañu war a dàq li nga xam ne mooy réer suñu ko dàqee dinañ mun a dàq ndóol mooy ñàkk dàq notaire te ñaar ñii ñooy noon yi gën a nekk nooni nit ci kaw suuf notaire ak ndóol ñu ne ku parewul nag pour dàq li di notaire ak ndóol pareeguloo pour def nit mu nekk nit ndax nit moomul ñaar yooyu daf koo toroxal daf koo rey ne moo tax ñu am ndaje mi jotaay bi pour laajaat suñu bopp li ñu bokk lan la ba tax ñu war a toog di waxtaan di yokkante xel ndax li ñu bokk suñ toogul waxtaan ku nekk ci ñun dafa lor moo tax ñu am jotaay bii tey di waxtaan ak yéen lan mooy mbébéti doy ci réew li tax ñu ñëw ba toog fii tey bon nag foog ñu gëstuwaat ci démb xam ni tey ñëwee dal di laajaat suñu bopp lu tax tey mel nii ba kontaanu ci suñu réew ndax mboolem ku nekk ci ñàkk doo mun a nekk ci kontaan ñu ne démb bi nga xam ni moo fi newoon mu toll ci benn téeméer ak ñaar fukki at ak benn ci gannaaw ñu ne anglais ak français toog nañ waxtaan seet seen njëriñ ci suuf bi nga xam ne moo nekk ci suñu boor bi fii ñu d'accord ne dinañu ko xotti def ko ñaar wërngël ga
ca biir ñu ne Gambia la ca biti ñu ne Sénégal ñaari boor yi yëpp nag ñu not leen bañkat yi bañ ñu xeex ak ñoom di leen not benn benn nga dem ba toog ci seen bopp yi loolu nag def nañ ko téeméeri at ak ñaar fukk ca gannaaw ba ñu demee ba nga xam not nañu ñooñu ñu dal di seetaat naka lañ war a fexee ba ñoom ñu élif suñu réew ci noteel moo taxoon ñu xaaj suufi def suufi chef yeeg suufi commandant yi yëpp def ngeen ragal commandant yi ngeen ragal chef yi ci jamono jooju ba nga xam ne ñoom dinañ leen mun a élif wante bañkat yi di bañ ba ci téeméeri at ci gannaaw ay bañkat tase ci suufi Gaana te kenn ci doomi Gambie yi te kewoon nañu ko ñu ne léegi ñoom li ñu gis ñu ngi fay lempo wante amuñu school yi amuñu lopitaan yi amuñu yoon yi gis nañu ne daal li ñoo fay ci lempo tubaab bee cee jëriñu ñun ñi nga xam ne ñoo toog ci réew mi di torox waaw lu tax nit nag di fay lempo su fekkee ne mun laa jëriñ ñu ne ba nag faykati lempo dafa war a am kàddu ca lempo wax lempo ba naka la ko war a jëriñee ci anglais ñu ne no taxation without representation ñu ne faykati lempo dafa war a am kàddu ci lempo na ma mun a am kàddu ci lempo ba moom mooy tànn kay yore lempo ba naa mooma daal ba moo fay moom moo ko yore mooy tànn ko ko yore ngeen bàyyi seen xel bu baax ci loolu ndax loolu moo ici ñoo ooyee démocratie mooy baati nit ñi di taxaw ñuy sukkandiku ci baati nit ñi pour sos nguur di sukkandiku ci baati nit ñi ak doole nit ñi di sos nguur ca la dooree ñuy ko xalaat di ci def suñu éene loolu la xam-xam jur àddina bi xam-xam moo koo doxal nite xam-xam moo koo mun a isi ba ñooñu gisee loolu ñu ne nag danga boobu ñaar ci jot na ñu doon di xeex ci biir réew mi ne tubaab bi fi ñu élifoon dañ war a dem bàyyi ñu réew mi ñu élif ko loolu dem na nag bi 1947 ñu d'accord ne dinañ bàyyi ci suufi Banjul ñu tànn ak Kombo dinañ tànn benn nit mu toogal leen ci fi nga xam ne mooy ndaje bi nga xam ne buur Banjul dafa daan am ak doomi réew bi nga xam ne ay tànneef la waaye tànneef yooyu moom moo leen daan tànn ñu ne nag léegi di nga am tànneefi nit ñi da nga am tànneefi buur ak tànneefi nit ñi yéen a nga gis nag partage bi buur ak nit ñi doon di xaajaaloo doole buur ak doole nit ci nguur ñu dem nag ba 1960 ñu ne nit ñi nekk ci kaw gi itam war nañoo am baat ñu xeex ba baat boobu am ñu doon di tànn ay tànneef wante tànneef yooyu soo leen tànnee ba tey dañ nekkoon ci waawi buur kon moom ma ko ñu suñu bopp nga tànn ñu am kàddu waaye ñoom seen kàddu nekk ci ron keneen ku leen élif kon moom ma guloo sa bopp moo tax xëccoo ba continue ci 1963 ñu ne bon nag nañu fexe ñu yaatal moom suñ bopp boobu buuri Angleterre ne waaw danaa leen may tuuti léegi di ngeen tànn ay nit soo leen tànnee dinaa leen def ay ministre ndax ni seen wàllu jàng mi di doxee ni seen wàllu wér-gu-yaram gi di doxee ni seen wàllu yoon yi ñoom dinañ ca am kàddu waaye nag suñ demee ba wax ci seen kàddu man maa yore nag doole pour wax waaw li war a am ak li warut a am
kon nag door nañ di tànn ñi ñu war a yore leen bopp bi wante buur ba bañ na ne du leen jox doole nag ñu wax koo yore ci seen waawi bopp ak suñu waaw kon moomeel nga des na moo tax ñu xëccu ci 1965 ne na yokk moomeel gi yokk ko waaye fañ ko emale mooy te gën a soo leen tànn ay nit dinañ la def ministre dinañ wax ni réew mi war a doxee bu njëkk nag bañ ko emalee ci biir ca biti fi ñoo ooyee United Nations fi nga xam ne mbootaayi àddina si ñoo faa nekk dëkk yi nekk ci àddina si booba ci 1963 amuñ fa kàtt mbootaayi suufi Afrique yi amuñ fa kàtt buuri Angleterre moo yore woon buntu boobu loolu la ñu ooyee internal self government nga am kàddu ci sa biiri réew waaye amuloo kàddu ci sa biti réew ñu ne nag foog ñu yaatal nag moomeel ga moo tax ci 1965 ñu ne yaatal nañ ko am nga kàddu ci sa biti réew waaye am nga kàddu ci sa biir réew waaye di nga am kàddu ca biti réew ci ngeen wax nag ne Gambie moom na boppam waaye des na leen ne waaw ñey suñu tànneel dénk leen suñu doole meel leen kàddu pour ñu am kàddu ci biir réew mi nekk ay ministre di wax suñu wàllu wér-gu-yaram ak yu demee noonu na war a doxee di jël itam xaalis di wax ne ni lañ war a bugge mu doxee waaye jamono jooju mënuñoo dem ci United Nations wax fa mbootaay àddina si mënuñoo dem si mbootaay Afrique di wax moo tax ñu ne dina yaatal loolu 1965 ci lañ yaatal ñu am kàddu ci biir am kàddu ca biti nga xam ne dinañ mën a dem ci United Nations ba wax fa mën a dem ooyi wax fa bokk ca mbootaay yooyu waa dëgg tey nag dafa amoon lu des mooy moomeel gi ñu war a moom suñu bopp da duñ amati ci ron waawe benn réew ci àddina duñ amati ci ron waawe benn nit ku nekk bitim réew ñu ne moo tax 1965 ba tey ñu ngi amoon gouverneur général mu toogal fi buuri Angleterre loi bu ñu defar foog mu signé ko mu war a nekk loi ci réew kon nag ba tey dese woon na moom suñu bopp ñu def référendum ci novembre 1965 ñu ne ñett foog ñu xaaj ñuy wote ñetti xaaj su ñaari xaaj ne waaw kon ñu doxal ko suñ ne wul waaw ah duñ moom suñu bopp xamaluñ nit ñi ba tax mënuñu woon a wax waaw gi war a tax ñu tagg buum bi jaam gi nga xam ne moom la buuri Angleterre takkoon ci suñu baat ci juróom fukki at ak benn 1970 ci lañ amaat beneen wote référendum ñu am li ñu soxla woon pour Gambia nekk réew mu moom boppam nga xam ne génn na ci ron kilifteef bi buuri Angleterre ba foog réew mi nag war a dox ci seen waaw ngeen am baat am doole ne yéen a moom réew mi yéen a war a tànn ñiy njiiti réew mi te ni ngi leen a tànnee mooy dënkalee seen baat mooy woteel leen wote mooy dënk baat dooleel leen wote mooy dooleel nit ki wote mooy dooleel nit mooy dënkaane baat mooy dënkaane doole ngeen dënkaane baat nag ak doole te yéen xamu leen te ngeen dënk baat ak doole li mu war a def dënkaane boobu du mun a sotti te moo tax ñu nekk ci coono gi ñu nekk tey coono gi ñu nekk tey ñàkk a xam ki ñu doon moo ko waral moo tax doy jóg ne dañu dàq réer boobu
te suñ dàqee réer bi dinañ mën a dàq noteel dinañ mën a doxal dàq ñàkk waaye suñ dàqul réer bi ñaar yooyu yëpp duñ ko mën a dàq looloo waral ngeen toog bi tey ngeen sonn ñàkk sonn xam leen ne looloo waral ngeen toog fi tey ba Gambie moomee boppam nag dafa am cër bu Gambie am ak loo leen moom luñ leen waroon a xamal wan leen mooy lan ñu ne àddina bi nangu nañu ne géej yi bari nañu te dañ diggan nekk ci diggante réew yi mais bon nag dinañ defar nangutoo boo xam ne dinañ séddaale géej yi ndax ci biir géej gi ci la dund war a jóge ci suuf si ci la dund war a jóge ci jaww ji ci la dund war a jóge ñu ne bon nag soo leen dara moom réew am réew ma dafa war a am suuf am jawa am géej te nga xam li nga moom lan la ñu ne nag yéen li ngeen moom mooy gis ngeen géej gu mag gi nga xam ne moom la ñu ooyee géej ñu ne soo ko xuusee ñaar téeméeri maay ñu ne foofu dagal nañ ko Gambia ne yéen a ko moom lu leen neex mun ngeen ko ut ci ronam te doo leen egg ca ron suuf sax waaye dañu nekk ci kaw yëpp ba dem ci jaww ji même ngelaw la nga xam ne mun nga koo ëlbati mu nekk courant ñu ne yéen a ko moom ñu ne nag am na fu ñu leen bugg a emale ci moomeel ne am na beneen ñaar fukk ak ñeneen ci maayil boo xam ne boobu may nañ leen ko bale am nañu mun a ñëw dugg fa te doo leen mun a wax dara waaye yow am nga cëri dem fa te kenn sañul pour wax la fa dara ñu ne waaye nag ñaar fukk ak ñeneenti maayil yooyu foofa la nekk ci kaw yéen a ko moom te kenn waru faa ñëw te yéen jox leen ko dalil ñu ne nag ku ñëw foofa su leen neexee mu su jógee amee jóg China xam ngeen nguur yoo xam ne dañ am doole soldat waaye lu ñu rëy 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 ci wàllu doole soldat su seen gaal yi ñëwee ci géeji Gambie di ngeen leen jàpp téye leen alamaan leen te forcé ñu fekk yéen a moom foofu àddina bi ñoo nangu lool ñu ne nag am na fukkaat ñaari maal yoo xam yéen da ngeen moom ca kaw te lay nekk ci ron suuf sa yéen a ko war a jëriñoo moo tax ngeen gis ne Sénégal gis nañu diw pétrole réewi arab yi ci pétrole moom lañ leen jël di leen ci jox bor di leen ci lebal di leen ci bay Afrique am lu bari lu nekk ci ron te ñu sàggan gëstu wuñu ko léegi lañ door sax di gëstu lu bari waa léegi ñu ne yéen a moom foofu te ba ñoo moom suñ bopp kenn xamalu ñu ne itam nag soo seetee suufi Gambia dagg nañ ko ne fii moom ngeen moom ñu ne fukki junne kilomètre benn junne kilomètre ñaar téeméer juróom ñetta fukk yaak juróom ñaar téeméer juróom ñetta fukk yaak juróom ci kilomètre ñu ne loolu mooy seen suuf ñuy koo jàngal seen xale yi ci school yi te fekk loolu des ndax ba tey jii suñu diggante Sénégal am na bunte yoo xam ne ba tey xaaj bi leeragul kana moom fan juróom fukki at ak juróom benn bi Gambie moom bi boppam ak léegi
ñun ñu ne su doy toogee ci réew mi ngeen def ko mu yore nguur juróom benn weer xam-xam bi ñu am ak ña caa boole ci xam-xam boobu dina leen lijjanti la Gambie moom su ko defee ñu sàmm ko ñu ne nag soo xamee li nga moom muy géej li nga moom muy suuf li nga moom muy jaww ji ak alal ya sa nekk yëpp ba tey ngay dégg nit ñi man de baadoolo rek la xaw ma dara maa ngi seen gannaaw rek di wéy maa ngi seen gannaaw rek di wéy maa ngi seen gannaaw rek di wéy te dugg ca pax ci coon mu mel ni nit ñi dañu gëm ne amuñ doole gëm ne amuñu baat gëm ne amatuñ benn yaakaar ci àddina gëm ne amatuñ benn dimbal gëm boobu nag soo ko amee sa bopp luy si jëriñu bi ñu ne bon nag suñu xamee ki ñu doon dinañ xam ne géej gi ñoo ko moom jaww ji ñoo ko moom suuf si ñoo ko moom waaw nga moom kër nag te amuloo fa gàtt amuloo fa doole ak kooku rek moom matuloo kër kooku nekk nga fa doxante nga moom réew amuloo fa kàddu amuloo fa doole moom alali réew amuloo fa kàddu amuloo fa doole ba ngay dund ci ñàkk ba dee ci ñàkk kooku des ngaa moom réew li ko war nag mooy ñàkk xam ñàkk eew te loolu moo rey réew mi su doy di wax ñu ngi fii rek leen rey ak wax liñ soxla mooy dañ làmbaatu poos bi rek jox la ñu laa jox rek ngay sarax soxla rek ngay sarax te sa soxla du mu sa faj coono gi di yokku rek di wàññi te ñu ne loolu mooy politique ñu ne bon nag liñ bëgg a ngeen xam ne dëgg la yéen a moom alal di nekk ci réew mi yëpp wante ci doxalin ngeen ko mun a moome doxalin mooy tax ngeen moom ko doxalin mooy tax ngeen ñàkk ko te doxalin nag mooy li njiit war a isi ci réew mooy li parti war a isi ci réew te mosu leen koo lijjanti moo ñu tarbi loo bon nag jotaay bii mooy pour lijjanti loola ngeen xam lan mooy doxalin bi ci gàttal te jotaay yi ñoo am dina bëri lii dañ leen a mosal rek ndax kayit gi yaatu na te dinañ leen ko tojal ba ñëpp a xam ndax bu gaa ñu kenn dund ci réer ci suufi Gàmbi xanaa da ngaa dund ci ne maa tey waaw di nga dund ni maa tey waaye dama réer déedéet kooku moom dinañ ko génnee ci suufi Gàmbi juróom benni weer yi loolu mooy xeex dañuy xeex réer dañ ko jógal campagne dañ koo xeex ba dóor ko daane ko suul ko su jeex takk ngeen pare yéen itam nag nekk soldaar yooyu soldaari xeexkati réer ci suufi Gàmbi soldaari xeex réer ci suufi Gàmbi duñ ko bàyyeeti mu am noflaay duñ ko bàyyeeti mu am yoon dinañ tëj yoonam yëpp tënk ko xalaat ko fële mu jeex takk mu mel ni doxalin moo tax ñu am jotaay bi te moo tax ngeen nekk ci ñàkkate ci naka ñu ne
ko ngeen muy dugg ci AfriXalis yi Central Bank ca AfriXalis ba nga xam ne foofu la seen lempo di dugg foofu lañ war a jëlee di leen jox ay yoon di leen tabaxal ay lopitaan di leen tabaxal foo leen war a jàngee di leen isil ay courant di leen isil ay ndox ndax ngeen mun a teel waaye AfriXalis booba su nekkul di yokk te nit ñaa ngee yokk naka ngeen ci mën a war a dundee ndax xale yi duñ mun a fay lempu ndax mun a guñoo liggéey ñu ne bon AfriXalis boobu dafa war a dund di juraat alal ndax alal jooju mun a jox nit ñi li ñu soxla pour mun a tedd waaye soo deful dara pour alal jooju yokk te soo mun a saafara jafe-jafe nit ñi nga dem jëli lokk dem ñaanaatu ji di nga yàgg ci ñaanaatu di nga yàgg ci leb ak bor te doo sotti dara déglu leen bu baax bon nag AfriXalis ngeen am tey ngir doxali nguur ñi fi nekkoon ca First Republic Second Republic ba léegi li ñoo wéeru rek mooy lempo mooy naamu ñaan ak bor looloo nekk ci kees boobu te loolu nag réew mosu koo génnee ci coon ci suufiyaat bon nag doxalin boobu du doxalin bu baax moo tax ñu ne ñu wécci doxalin mooy système change wécci doxalin dañ ñoo pour wécci doxalin dégg ngeen waaw lan mooy wécci doxalin bi fii su leeru dara du leer wécci doxalin bi mooy lan yéen béykat yi dégg ngeen coopérative yéen jiikat yi dégg ngeen Gambia Commercial and Development Bank ñenn ñi sax ba tey ñu ngi naan ah coopérative baaxoon na amoon na lu ca baax waaye la bonoon moo tax ngeen toll fi ngeen toll tey lañ ci namoon mooy lu baax dooree lu mel ni mu ngaa dem ci lu baax mu ëlbate ku nekk loo xam ne daf leen takk ba xamatu leen fi ngeen jëm ba tey ñu bëri xamuñu déglu leen bu baax ñu wan leen ni leen takkee Gambia Commercial and Development Bank bunti xaalis la woon waaye bunti leb la coopérative bi daf laa dem leb ci ñoom te koo xam ne kii leb nga da nga fay ba fay kat bénéfice ba bor bu nekk ci banque yooyu dafa ànd ak bénéfice booy war a fay su coopérative bi lebee béy banque mu ñëw lebal béykat bi pour mu jënd engrais waaye su lebalee béykat bi moom coopérative bi mu ngi caa ut bénéfice banque ba mu lebee itam mu ngi caa ut bénéfice su ñoo ñëw jënd gerte béykat bi dinañ génnee bénéfice yi banque ba génne bénéfice coopérative yi ne bon béykat bi lu mu am boobu doxalin ni boppam laa ñu ne moo tax ngeen toll fi ngeen toll tey du doxalin bu baax moo tax béykat bi gënoon di ñàkk ba mënatul a jënd engrais suufam si di dee ba ñu ne béy amul njëriñ ku fa nekk rek lot doo mun a jàngal sa njaboot doo mun a faju doo mun a sog te di sonn rek judo ci coon màggeen ci coon màggeen ci coon dee ca coon bàyyi doom bu dee ci coon seet ci coon mu nar a continuer ba faw loolu ngeen soxla ba faw moo tax ñu ne système change wecci doxali dañ toll ci wecci doxali loolu nga xam ne nag moo yàqaloon béykat ba mënatul dund ñu ne loolu lañu war a sox bon ñun luñ lara isi
ngeen déglu bu baax ñu ne li tax ñu moom suñu bopp mooy ne li ñoo dugal ci keesi nguur dañ ca war a am kàddu moo tax ñuy tànn président di tànn ay député di tànn ay councilor ne alal li ñoo dugal ci kees yi dañ bëgg mu dellusiwaat ci ñun génne ñu ci coono dañ am baat moo tax ñuy wote moo tax ñu moom réew mi moo tax réew mi gore bon nag liñ soxla mooy doxalin biy tax loolu mun a am ñu ne doxalin bi nag naka la gannaaw géej gi ñoo ko moom te ay saxaari nappukaay ñoo war a nekk ci géej gi isi géej gi ñu toppatoo ko jaay ko bitim réew am xaalis dugal ci suñu kees yi réew boo xam ne bii duñu wéeru ci leb non waa ngeen am nguur first republic second republic ba léegi ñu ne nguur yaa ngee liggéey te liggéey nguur mooy lan mooy nga dugal alal ci kees yow moom nguur yaa ngee wéeru ci lempo nit ñi rek ana alal boo liggéey ñu ne alal bi nguur war a liggéey gis ngeen ne jël nañ lu toll ci juróom-ñetti téeméeri million ñeent fukki million ak juróom jënd saaku maalo jënd diwlin jënd sukur ne baadoole yi nga xam ne ñu ngi sonn ñu ne xaaral ñu jox leen loola pour dimbale leen wante nag seetal saxaari nappukaay yi nga mun a dugal ci géej juróom fukki at ak juróom ba léegi nga xam ne am na yeneen saxaari yeneen réew dañoo ñëw sax di sàcc jën suñ géej ñu jàppaleen alamaan leen ana xaalis booba yëpp mënul nga ko denc ci kees kuy war a napp si te buñ la jàpp da ngaa war a am layse ana xaalis boobu yëpp mënul nga ko denc ci kees juróom fukki at ak juróom benn ñaata saxaari nappukaay lañu waroon a am ci géej gi kat saxaar yooyu suñ doon napp fi ngaa toppatoo jën yi ñaata doomi Gambie ñoo ci doon war a liggéey jën yooyu soo ko jaayee bitim réew ñaata xaalis réew nga doon war a isi ci réew mi nga jël alal jooju yëpp nga dugal ci central bank ba ñaata alal boo xam ne ñàkki nguur nga comme ngaa dugal ci central bank ba kon alal jooju law na de alal ju dul yàqu foog mu law fu alal law rek kasaaral nañ waaw alal duy law juróom fukki at ak juróom benn ku ñëw fekk fa kees kooku warut a yàqu de nañ seet nag li ñu wax ne mooy doxalin bi nga xam ne mooy soppi loolu balaa loolu xam nga géej gi la ñu wax waa seetal suuf si pata bu ko saañan kaato am na place yu bëri ci réew mi am na lu nekk ci ron ñu ngi fa doon wàcc di jël di jaay wàcc di jël di jaay kenn xamul liñ doon waxee lan la ñoo jaayee lu mu toll ak bu war a nekk ci réew léegi fi ñu toll ci loolu mooy ay compagnie ñëw ne waaw ñoom dinañ def wax gi nga fay lay si suuf si ngeen moom ala li ngeen moom ci ron ñoom am nañ doole signé ak keneen dañoo jëriñoo ko nga yóbbu wante mboolem koo xam ne kii ñëw nga isi xaalis ne da ngaa dugal sa xaalis sa loola ndax ngay wax di jaay nguur la ëpp xaalis waaw nguur gi la ëpp xaalis lu tax muy sàggat ba yow nga jël place ba ci loxoom muy laa xool te xëy na sax su fekkee ne daf la bëggoon a ubbil bunta nga nekk doomi réew mun naa wax ne waaw dinaa la ubbil bunta yow suñ ko xaajee téeméer xaaj dinaa la jox fukki xaaj ba wala ñaar fukki xaaj ba man ma am juróom-ñett ya ñun ñaar ñu boole dugal waxi loolu sax bokk na am fayda tuuti loolu soo ko waxee jaay fan la alal bi di dem mu ngaa dem ca central bank ba ca kees ga boo xam ne bi wéeruwuloo ci lem ñaata at ngay waxi di jaay ñaata at ngay waxi di jaay ñaata alal la waroon a toll ñu ne alal jooju ci anglais moom la ñu ooyee sovereign national wealth alali réew nit ñaa ko moom alali réew nit ñaa ko moom alal jooju nag soo ko dugalee ca kees ga mu nekk alali réew da nga koo ëlbati pour muy nekk di dàq ñàkk te loolu la doy di woote
ñu ne suñ dugalee alal jooju ci kees ak compagnie nguur gi yëpp li ñoo liggéey gis ngeen ne social sécurité dem na ba ci alal jooju muy jënd Ocean Bay di jënd hôtel kon gis ngeen ne nguur am na alal ngay mun a jënd hôtel boo xam ne ñaata at touriste di ñëw balaa lañ caa dugal nga mun koo amaat ndax lañ dugal ci hôtel boobu rek eggoon na ci ñeneenti junne million ak ñeneenti téeméeri million 400 million ñeenti téeméeri million waaw léegi ñun li ñu wax moom ca alal jooju nga xam ne réew ko moom di nga ca jël nga ubbiwaat beneen bunt bu mel ni Gambia Commercial and Development Bank nga ooyee ko cooperative bank waaye banque boobu wéeruwul ci nit lebal la alali nit ñi ñàkki réew mi moo faa dugal alal pour lan pour dimbale doomi réew mi ñu mun a dàq ñu ne banque boobu dina ñëw ci kaw ña amee naako yi ña amee tooli kër yi mu jox la engrais jox la jiwu jox la machine ngeen liggéey su fekkee ne jaay jot na ña nga xam ne ñooy ñëw jënd si dafa nekkaat beneen coopérative yi jënd boo xam ne banque bi nga xam ne coopérative banque la alal réew mi moo jël alal jox ñiy jënd si pour ñu ñëw jënd si ci yow nga xam ne booba duñ ñëwati di jënd pour interest pour bénéfice ñu ngee jënd pour mun a fexe ne li ngaa liggéey nekk doomi réew mi dina mun a dem bitim réew ñu jaay ndax ñu mun caa am xaalis bitim réew waaye du pour not béykat bon nag ñàkk béykat bi dina dem toog ci loxo béykat coopérative bi nga xam ne itam mooy ñëw lebal la utatu ci bénéfice ndax alal réew mi lépp ut rek mooy nga delloowaat alal ji ci kees bi ndax muy mun a wëraalu soo ko soxlee fekkaat ko fa su ko keneen soxlee mu caa jot ñu ne bon nguur gi li ñu moom muy alal réew mi dina fexe mu dugal ko ci bunte yuy joraat alal jooju nga xam ne mooy law mu dugal ko ci kees wax nañ leen béykat bi lay war a nekk waaram ca alal jooju pour mu dàq ñaar wante soo béyee gerte nga béy dugub béy maalo ngeen seet nag alal bi war a toog ci loxo béykat naka la war a toog ci misaal maalo mi nga xam ne moom la ñoo jëndee bitim réew di ko isi ci réew dinañ ci day fere lu toll ci ñeneenti junne million soo bëggee xayma loolu xam nga naka nga ko xayma ba ñoo samp aéroport bi léegi dina ko war a gën a seer waaye ba ñoo samp aéroport bi benn téeméeri million lañ ci dugal léegi ngeen seet ñeneenti junne million fan la war a doon nga xam ne du xaalis si caax léegi coopérative banque bi mun naa dimbale doomi Gambie yi nga xam ne loolu ñu war a béy ci maalo yëpp dinañ ko béy ci réew mu mel ni bon ñeneenti junne million dina toog ci réew mi waaw maa ngi war a naat si bon ñeneenti junne million toog ci réew mi ci benn at maalo moomu pour toppatoo ko loolu tax seen njaboot gi di dem bitim réew di uti liggéey ndax dañoo jël maalo bi nga xam ne moom la ñoo jëndee ci yow dugub ba olbati ko ndax mu nekk fëriñ wala mu nekk beneen maalo bu ñuy lekk wala mu nekk diwlin wala def ci ay sukur ak yooyu di ko def mu nekkaat leneen loo xam ne nii dinañ ci gars yi dinañ ko lekk ñu ne bon nag xanaa ñoo dem di jëndi loolu bitim réew dina jox suñ doomi réew mi liggéey ñu ne banque boobu du xaar borom alal yi ñu ñëw sampal ñu ay factory déedéet su amee baax la moo def dina seet xale yi nga xam ne ay borom métier lañu ñu jàngal leen naka la ñoo jëlee dugub
nekk farine gerte gi mu nekk diwlin tomate gi mu nekk loxet lépp dinañ leen ko jàngal ba pare jox leen nag njumtuwaay ñu liggéey fayaat ca banque te du ànd ak bénéfice loolu ñooñu liggéey itam muy farine dina am ñi nga xam ay lakkati buuru lañ dañoo war a ñëw jënd ko ci ñoom ñeneen dinañ dina jaayaatuwaat bon nag coopérative banque bi ñuy jaayee fi tam dina leen dimbale ci xaalis bi ñu soxla pour mën a jënd jaayaat ñu ne loolu su amee ubbi nga réew mi nag doomi réew mi ku nekk am bunt bu mu war a taxaw pour mun a dund dangaa seet gan yi nga xam ne yàgg nañ ci ñëw ci suufi Gambie te wax nañu ne gan yi nga xam ne ñëw nañ ci suufi Gambie ñaari at ci gannaaw demoon nañ ba toll ci benn téeméeri junne ñett fukki junne ak lu topp ak jéggal leen ñaar téeméeri junne ñett fukki junne ak lu topp ñaar téeméeri junne gan ñu ne at mi ñu séntu mooy at ba le passé séntu woon na ñaar téeméeri junne ba dem ci juróom fukki junne ak lu topp mu mel ni soo ko toppee ñett téeméeri junne gan mun nga koo isi ci suufi Gambie ci benn at léegi ñoom suñ ñëwee em ci bij bi fii ñibbi yéen doo leen ci jot ñun ñu ne suñ naree ay gan ñëw ci réew mi pour njëriñ yi nit ñi ñoo tax bon nag suñu nit ñi dinañ def ñu nekk ay borom métier ak borom jiyee dinañ ne jëndal ci mango ji jëndal ci orange bi jëndal ci lem bi mboolem yoo xam ne ni ñu koo liggéey dinañ ko mën a toppatoo ñii dinañ nekk di toppatoo ay piis yi ndax gis ngeen ne am na ay yëf yi day faral di toppatoo yoo xam ne ñii dañuy ett ñeneen mun nañoo def séri rabal yi soo demee ci réew yeneen réew yi séri rabal yooyu lañ day def li nga xam ne mooy sarbet moom la ñuy def ay darab moom la ñuy defaree ay rafetal ci néeg soo mënoon nañoo fexe fu nekk ci suñu dëkk bi mu am loo xam ne lii miin nañ ci aada andi cuuraay yeeg loo xalaat ne ñi ko mun yëpp mun nañu ko toppatoo ñu ne lii mooy aada Gambia su ko defee nit ñi nga xam ne ñoo leen a isi si réew mi dinañ dem ci ñoom ne leen nit ngeen ci dëkk nit ngeen a dem dañ bëgg ngeen fonk suñu aada bi ngeen jàppalante ak suñu nit ñi soo leen fekkee ne ñëw ngeen ci réew mi bu gën a ku nekk ci yéen suy benn téeméeri dollar sax ngeen jëndee ko ay yëf ci suñu nit loolu balaa ñoo ñëw ñu def ko mu nekk contrat ak ñoom loola suñu ko defee mu ngi mel ni bon soo ko xaymaa ñett téeméeri junni nit ku nekk benn téeméeri dollar mun nga am benn junni million ak juróom téeméeri million ci benn at boo xam ne suñu doomi réew mi dinañ ko jëlee ci loxo ñooñu bon nag ci gàttal bunte yi nga xam ne gis nañ ko foog mu am fu mu em ndax fañ waroon a dooree ak waxtu wañ ko waroon a door mu ngi mel ni moo ñu raw wala jotaay bu nekk am na luñ ci mun a jëlee xam ne suñ koy defaraat dinañ ko xam niñ ko war a defaree waaye éene bi benn mooy dàq ndóol dàq noteel ci suñu dàq te mënuñoo dàq loolu fee eete wante
eete bi fii la doore waaye ñu ngi ñëw ci dëkk yi ndax ñu yokkante xel yéen itam ngeen def seen waar li ngeen xamle ko xamal ko ñeneen xam nañ ne seen njaboot gi fi mu nekk nii jaaxle nañ jaaxle boo xam ne bii jéggi na day ñu ngeen dee ci géej di bugguñ seen waajur nekk ci coon bunte yaa ngee gën a tëju di feebar bi feeñ jaaxle bi gën naa bari ñu bari nag ne rëy de jaay doole ñu ne xanaa réew mi nii laa dem rek te faw amatuñu yaakaar bu nga nañ leen a yëgal ñaari bunt yii foog ma gaar ci kàddu tëj wax ne seen njaboot gi am nañu ëllëg ndax doxalin bi dara ici ñu ngi ko samp ci nite ñu ngi ko samp ci nite ñu ne xalaat mooy jur jëf jëf ji di yar jikko ndax miineel mooy isi jikko ñu ne miineel bi ñu nar a isi ñu ngi ko war a wéer ci isi doxalin bu bees ci seen njaboot ndax yéen ñëpp xam ngeen ne waajur yi ñoo yore njaboot gi su njaboot gi sonnee ñu ne waajur yi ñoo xamul ni ñoo yore seen njaboot su njaboot gi amee jafe-jafe ñu ne waajur wi la sakatuma yaay su xale bi mënut a isi dara ci kër gi ñu ne yaay ji moo sëyu di xas yaay rek di sonal yaay rek kii isi doom juróom-ñeneenti weer ak coono boobu ak métti lan mooy woon éenéem mooy mu mun a barki teg ci suuf ku nekk xam na ne kooku judduwul bon ci jamono la jikko jële jikko yi yëpp ngeen wér nag jamono jooju ci waajur yi te waajur woowu di fay lem fu muy dem ci keesi réew te waajur wi li mu am itam mooy dépense bu manqué waaye dépense réew mi itam ma nga fa te ñu ne xale gi doomi réew mi doomi kër gi ñu ne doomi waajur wi la waaye doomi réew mi ñu ne réew ma amatu ca wax amatu ca gàtt su bonee duñ ca wax duñ ca compter réew doxalin bu bees bi mooy lan doomi Gambie bu nekk doomi waajur wi la waaye doomi réew mi la itam doomi waajur wi la waaye doomi réew mi la waajur wi daf ca am waar réew mi am ci waar su yàqoo nañ ca compter réew ma moo ci ëpp doole sax moo tax ñu ne doxalin bu bees bi mooy lan mooy ne nañ laaj réew mi naka la naree yar doomam naka la nar a paree toppatoo doomam ndax doomam la réew dafa war a bugg doom dafa war a toppatoo doom ni waajur di buggee doomam toppatoo doom dafa war a mottali mébéti waajur loolu tax réew nekk réew moo tax ñu ne su fekkee ne ñun ñoo yore réew mi seen njaboot gi yëpp ñu ngi ñu jàng boo xam ne bii réew mi moo koo en dépasse réew mi moo koo en te xale ba su demee ca jàngookaay ba sa school ba réew maa koo amel ndekkeem réew maa koo amel añam ci dépasse réew mi laa lii du
alal ja nekk ca keesi réew soo ko dundalee dafa juraat alal booy xam ne bii dina nekk dépasse boo xam ne dina nekk dépasse doomi réew soo demee ci ay Suède nag ay Norvège ay dëkki tubaab lañ lii moo faa xew fi di Norvège ci pétrole moom la ñoo jëlee alal ja di ko dugal ci kees ga di ko toppatoo même soo liggéeyoon ñu fay la ku ci am ay nga nekk waajur wuy liggéey nga am doom ñuy fay doom ja mu ngee xew ci doxalin law yëpp ñun nit ku ñu nekk di sàggan rek mu mel ni dañ ñu mool soo waxee kenn du nga gis ne lii sax mun naa am nga def li day débaatu la lii moom lii kay moom dañuy bugg a naxati rek te dégg ngeen wax nañ leen alal naka la war a duggee ca kees ga ñu ne su ma duggee seen doom yi dinañ leen jox ndekki googu ak añ googu ñu ne gannaaw béykat bi war nañ ko bunta bi mu war a jaar pour am alal ca coopérative banque ba mun a tedd te njabootam gi itam mun a jëriñu ci loola kay liggéeykat moom mu ngaa liggéey dañ ko yore pour mu liggéey ñu ne moo tax kooka ngay ko fekk benn junni ñaari junni naka laa yoree kër ñu ne nguur gu mel ni nguuri doy bi ñuy woote dafa door nag di enni kooka doo jóg rek ñëw ne yokk nañu pay yëpp mu nekk nangam déedéet da ngaa door di ko enni naka nga koo enni mooy doomam dina xëy suba du fere ci añam du fere ci ndékki du fere ci boosam yow itam soo demee sa liggéeykaay ba ni nga fa fekk sa añ fekk fa sa ndékki ak boos bu laa yóbbu ci place liggéeykaay ba ndax nga mun a liggéeyal nit ñi ñu ne loolu su xasee am ñu ngi laa egg ak boos ba laa yóbbu ñu ne yow jigéen ji nga nekk ci kaw gi di liggéey ci tool yi wala ngay liggéey ci place yi nguur ñu ne dina am màkkaan moo xam ne moom lañ la jagleel soo nekkee koo xam ne kii jigéen bu wérul ci wàllu jur doom ñu ne ñetti weer balaa ngaa isi doom jooju ci àddina dinañ la noppal nga nekk ci kaw gi di nga noppal ko ngay liggéey ci nguur gi di nga noppal te dinañ la teg itam lu toll ci juróom-ñeneenti weer gannaaw boo juree doom ji di nga noppale ko ñax nga mun a toppatoo xale boobu ñu ne nag gannaaw benn at boobu fa xale bi di nekk sooy dem pour dem ca tool ya wala ngay dem ca liggéey ca nguur ga dinañ la jagleel benn place booy bàyyi xale ya ndax mu am ku leen toppatoo foofa te boobu ci eni nguur laa nekk su xale bi demee ba am ñaari at dina am fuñ koo yóbbu foo xam ne foofu dañoo looree di ko yaree ci wàllu nguur te nguuray enu loola su ca paree nag dugg ci school yi nguur a koo enu dina dem ba nga xam ne dem na ba am fukki at ak juróom-ñett war a jeexal school nguur a yore loola yépp te su jeexalee school dinañ ko am lu ñu ooyee national service nguur dina ko jël mu seet fi mu bugg a dugg pour jëlee fa xam-xami liggéey ak la bugg a liggéey mu dem mu nekk apprenti foofa ci keesi nguur toppatoo ca benn at boobu su ko jeexalee nag fu ko nu xam mu neex mu dugg ci liggéey wala yokk jàngal wala yokk métier lii la doy door ñu ne bon nag xale boobu dina yëg ne doomi réew mi dina bëgg réewam ni ko réew mi bëgg dina bëgg nitam niñ ko bëgg parce que ñu réew moomu la ñu woote ngeen déglu bu baax fii muy bëgg a nekk ci bu jëntali wax wan nañ leen ne li tax lii yëpp manqué
doole waane ngeen am baat am doole te moom réew yéen a ko wax de ngeen ne wat gaa la yëgoo ma nekk doomi réew nga nekk doomi réew te yëgoowul ku nekk ak xalaati bopp réew ma dig moo tax ñu sonn ñu ne gannaaw yéen ñëpp da ngeen am baat am doole da ngeen am benn contract nangu toog ne da ngeen war a sopp seen réew da ngeen war a sopp seen nit te nit ñi yëpp dañu war a ànd nekk benn xeet boo mun a jógee diina boo mun a jógee góor jigéen ndaw mag ñëpp war a ànd nekk benn nekk doomi Gambia ñëpp war a ànd nekk benn nekk doomi Gambia ñu ne wànne nag dañ dugal ci suñu bopp yi ne am na beneen ànd bu ñu war a ànd bu dul àndi doomi réew yaa te loolu nag moo ñu tardel na ngeen déglu fii bu baax ñu ne dañ nekk réew nekk doomi réew am fi baat war a yëgoo moom alal réew mi yëpp war a isi doxalin boo xam ne dina tax ñun ñëpp ñu jëriñ alal yi ñëpp nekk njëriñu ñëpp ndax réew yi ñëpp ñëpp googu mooy réew ci biir ñëpp googu ñu ne déedéet ñun la def ko mu nekk xeet ñun la diine gi lañ bokk ñun la ñun jigéen rek la ñu góor rek la ñun la ndaw lañ ku nekk ak sa kuréel ñu ne kuréel googu nag moo ñu mën a may jàpp xam nga fa na réer doore fàtte nañu ne kuréel googu nga duggal sa bopp su génnee ci ñëpp rek kuréel bu néew doole ndax amatul dara ndax kuréel googu moomul géeji Gambia ñaar téeméeri may ñaar fukk ak ñeneen fukk ak ñaar yëpp nekk loo xam ne alal la boo xam ne kuréeli xeet mënu ko moom kuréeli diine mënu ko moom kuréeli jigéen mënu ko moom kuréeli góor mënu ko moom kuréeli ndaw mënu ko moom benn kuréel mënu ko moom ñëpp a ko moom ñu ne suufi Gambie yëpp itam noonu amul benn kuréel bu ko mën a moom ñëpp ko moom Jawa Gambie kenn mënu ko moom amul benn kuréel bu ko mën a moom ñëpp ko moom bon nag yow kuréel boo bokkaate rek amatuloo dara moo tax ngeen ñàkk lépp ndax seen réew la mu santaane mooy ne xam leen ne moom la te ñëpp ko moom te ci ñëpp ngeen war a bokk te ñëpp war a ànd bokk benn xalaat isi doxalin boo xam ne dina jëriñ ñëpp ndax ñu mun a jëkkoo alali ñëpp pour jëriñ waaye ngeen ne déedéet ñëpp boobu du am te li ngeen a wax wéeru leen ko ci fenn boo xam ne fii am ngeen alal boo xam ne bii la ngeen bokk mun na leen koo jox foofu la tardement bi nekk bon nag ku fi jógee tey da nga war a nekk doomi Gambia bu bees ndax ñu mun a tabax Gambia bu bees ci yow laa dooree nga xam ki nga doon xam li nga moom xam ni ko war a dénkaane ba mu jëriñ nga xelal keneen mu xam xelal keneen mu xam ba ñëpp xam ñëpp a jëriñ ñu ne moo tax dañ ñëw pour xeex réer ko ndax ñëpp xam ne dañ war a ànd pour mun a jëriñ kenn du xeeb kenn ñëpp fonkat loolu mooy jëriñ bi bon nag ñu tëj waxtaan wi ci baat bi ñu tëj waxtaan wi ci baat bi ne Gambie bi nga xam moo fi nekk
yéen a ko moom te bu gën a ngeen xam loolu ne suñu éenee su nekkee ni dañoo boole nit ñi ñu ànd dinañ dàq ñaar waaye suñu éenee su dul def nit ñi ñu ànd mu ngi mel ni uruj nañ réew bon nag bu kenn pare pour uruj sa réew uruj sa doom réew ku nekk na pare mu fasalante kóllëre ak sa doomi réew ak sa réew loolu la ñu ooyee coopérative souveraineté man dama am baat yow nga am baat ma am doole nga am doole ñu ñëpp moom réew ñu ne nañ boole suñu baat yi nañ boole suñu doole yi ndax doole googu ñu boole nekk suñu doole ñun ñëpp loolu mooy coopérative mooy ànd bon nag doole ànd mooy war a isi nguuri ànd googu mooy dàq coono ci suufi gan jërë leen def ci dëgg
soɓe men ko kan doron wala mo ñim programme o to men tuta je amunda ko ɓe kumfadulale ñim programme o la kumfadula sista Fatou Sow wala bo ko ñaatom kayala o mumenti moli men yalon ko ɓe ñim bewto patiyo diwli ani moto mali momandi ye ñinin karo soto wara yekkuma soto e lafta men ñitandila patiyo diwla ñin bendula isi microphone o di imari la ñinin karo la mu Halifa Sallah Samsar o Adama Ba o bebi janne be ñimbewto isi Souaibou Touré patiola ñaton kol bijang wol besi ñinin karol jaabi lole bari na presidential candidate o Halifa Sallah mo mondi lafta ñinin kala man ni ka kawnto surwa kawnto isa ñinin ka na patio diwɗo bijang ani dekkil lala ya diko juwara o fana mbota wulli isle a fana bijang naɓe kafo kono si wati fula miniti fula diyala a fana ngamoli ay denkilo la bari kañitandi kafola doron ko doy patio mu banko dimul belara patioti awa diko fanan nana kabo boro kanda kase wulli tilibola nga kala mutale adum ba jayila o kam ba tentula ala barka fatso Souaibou Touré, Uncle Adama Ba, or Uncle Samsar, you can please show up. I'm like correct pour suñ kilifa yi toog ñu tontu leen si mbiri programme bi tëral wala mbiri PDOIS wala leneen loo leen bëgg rek ñu tontu leen si pour ngeen a laajte question bi pour ngeen a am seen laaj yi ngeen wax ko. Parti bi nag mooy parti bi nga xam ne moo gën a transparent bu fekkee transparent rek la doy la parce que yéen xam ngeen ne façon bi du dee am fenn ñu ñëw defal leen présentation ba pare laajaat leen pour ngeen wax seen personne si ñu ansa leen ko soo amul dara loo xam ne dañ ko dee def pour am jéenu ba soo kenn ko am sa laajte rek mun ngaa ñëw nga laajte si ko so if there is no questions then we give you have what? Can we have the mic for that man for a question? Give us your name. Hello, assalamu alaikum. I am Sharif Ejiba. I'm also a party sympathizer and a lover for that matter. But I am from the provinces. I have seen how politics works in the provinces. If you look at PDOIS, this time they are coming with a transformative mechanism and manifestos. So in that, we are also trying our level best. In the provinces, there are forums we open, we used to talk to people, we sensitize them. As you have heard, Honorable said, like when he transfer or when he relayed a message to us, what people used to claim is that we don't understand what he said. If that's what people are saying, I want him to explain to us how are we going to prove these people wrong, and what mechanism are we also playing in the provinces where these parties may be not that much, very much known, or where our new plans
we are advocating or that we are setting is not very much, familiar with. What mechanisms are we going to play so as to improve our project, to widen our knowledge in the provinces? This is what I want to ask. Thank you very much. Well, I believe many people see Doi as Alibasana, Silendana, Samsar. I think that's where the confusion is. Currently, we have councillors, we have National Assembly members in many parts of the country. We have activists in every region, every constituency, every ward. So DOI is a national party with activists everywhere. Anybody who is interested in being an activist should simply contact any person you know who is a DOI member to try to get you to reach any person who should be able to prepare the ground for you to take part in party activities as a member. I believe what we had done in the past is to build coalitions. And most of those coalitions were due to the fact that political party activity had been reduced to coalition activities. You must understand that in 1996, we had a different situation that gave rise to the emergence of new political parties. And parties that emerged used the coalition strategy in order to build their political base. I don't want to appear like I am trying to reduce the importance of the support base of the UDP, but all of us know that it was the PPP, NCP, and GPP that formed a coalition and ultimately gave support to the registration of UDP. So that's when coalition building, both at the level of APRC and UDP, became the basis of political contest in the country. And when we realized that, this is why we decided to accept the suggestion that we should build a coalition, and we did build a coalition in 2004, 2005, to be able to establish a real political force that could challenge the coalition established by the APRC. And that was a very strong force. It participated in 6 by-election and we won 4, but eventually it collapsed. We continued the coalition building with the United Front in 2011, and eventually 2016, as you can see, through coalition, we effected regime change. That is why many people fail to understand and feel the impact of DOI, because DOI's impact was reflected in coalition building. Now is the time that we have seen the need for DOI to consolidate, because we are no longer talking about regime change. We are now talking about the change of a system. And we are convinced that DOI has the ideas that will be able to effect that change. And that's why the party is now consolidating itself, and I'm sure in the next few months, we'll be able to consolidate in a more profound way. So if anybody is interested, we will be available at the DOI Bureau, and you should be able to get all the information necessary on how to join the party and how to work with the party.
Yeah, come labda honorable Salla Nyingala Penkola. Bangalo ko afela ko 2004 coalition o keta jamanda 2011 coalition o keta jamanda. Bari sisa nadi la janjanya modi kuma jama fa ko kono le ka am koy moli ma yo ngani wonda tan ko honorable Salla ne nim fo kere fatu ko nim mo la fita ka ko indi itali fatinya dum gon men ne nadi fomu ibebe balori ne ye benje kata o ko indi malo fo mo fatinya dum kay o challenge accepti bang jumal la accepti fo dum ako nyimbe on ne ba wande ado ay important ba ka ko indi mo le ma ba itel men ne adina da ibebe balori nan dum filindo keta je atinya ton so ngaji ko important ba ke nganna fatinya dum ko perke puru ikana dindungul misilidi ibe noto ko yala akete na da bayi be baluri honorable Salla ne na ko kere faatu ne bo nim no mo la kida be yo ko ko inde malo ko be tembere nya barka ba Thank you for this money for that question. It will be answered by Honorable, inshallah. Yalo kudo bije ni ba sate kan nyanta burila doya mo killing la satero manke satero wali aken kabirin mo siat do ka ko ba ale besala da nat register for ifote la sira wala ning alman londo so kuma jama ngawo kumo be moy man jabiro ke fo fatu ken fatu yang invite ngadol sen yandi bari nga men fayje ngay jalo men fayje wolem na lafta kumo ya senia ay parti nyaton kol be invite ntol be ngafo ñoo ñaala pour mum kamma because nga long ko nga menki particularly te je membe haani la ka soso al particularly la nyaaton ko te haani la pour que kumo fo memba yitandi ko nga kuke men yalon ko ani silomanta tiñaro ke te ka wuli pour ka kata pour ka wo tiñaro data naat la jamano to wala mun do koti coalition la jamano to wala mun do koti kuma jama fota coalition la karola ñimam place o ta ten kuma jama bari wo be wotumo aman jar jaabirol because nga benke nga kalamuta nga long ni nga bengo kili mota hani la pour kana kan soso ni e bengo kili be hani la pour ka putaje ni nga kumo fo mota hani la kan soso wala kumaya woto bawo nga wole fo ko kumo nyaato ko nyanta nala nga fo ño nyaala an hani ka bi e mota je me hanira pour que ta fatu nek fatu ker fatu woto ngambe do wokumo apanten ni kumo fota mo man jabiroke ni tata je ka kumo fo amon ko ite killing le be kumo fo kan ite killing le be fam jabi kan ko mu tole ya Thank you very much, Honorable Fode. Are you happy with the answers? Okay. Yes, what's your name? Abba Sumari. Amaduba. Okay. Assalamu alaikum. Ma ngi nuyu ñëpp. Waaw. Question bi suma question waaye tamit dafa am lu
ngi waxtaan loolu mooy ne dañu gis ci transformation agenda bi yooyu dañu wax from 2021 to 2023 instead of te loolu mu ngi mel ni ñaari at la xam nga so ñu ne loolu daf ci indi woon problème because coalition bi woon ñetti at leen waaxoon ñetti at waaye gise ni fu mujjee union so ñu ne tamit Halifa doy na ñu oote ñaari at ndax beneen problème du fi amaat in case su fekkee ne Halifa win na ñu ngi wax ne ñaari at loolu ban doy lu ma oote yëpp ndax loolu ñu ngi ko def si ñaari at tamit ndax ñaari at tamit su jotee tamit na pressure du am xëy na su fekkee ne ñaari at sax Halifa success na def na lu bëri wala nit ñi gis ni dëkk bi moo demee bu ngay dem ci kanam ndax tamit people's pressure na nit ñi tamit mën nañoo jóg wax ne Halifa demal 5 years la constitution is 5 years ñaari at déedéet dugg ko just like rek lu fi gisoon si Barrow some people jóg ñu ne Barrow go for 5 years nii so ndax loolu du indi problème ëllëg so Thank you very much, Adama. Thank you very much. Well, dafa mel ni soo ko seetee bu baax am na ku wax ci réer ndaxte fooguma ne wax naa fi dara ci affaire yi temps foog naa li nga gis war nañoo seetaan ndax ni ñu ko bindee noonu lañ ko war a bindee xam nga li ñoo wax mooy electoral cycle ñetti élection mooy presidential election national assembly ak council dañ ne manifesto bi pour electoral cycle boobu la xam nga electoral cycle pour presidential election boobu 5 years gis ngeen ne national assembly 5 years la wante li constitution bi wax mooy ne su fekkee ne am nga presidential election war nga taa teg ñeneenti weer balaa nga am national assembly election wante wane ni itam ne war nga am benn at ci diggante national assembly election ak council election soo seetee bon presidential election bi is 2021 national assembly dafa nekk 2022 council election dafa nekk 2023 moo tax ñu ne manifesto bi la pour ñetti élection yi la amoon ndax understand nga loolu waaw baax na nag nga jàngal ñu li tax loolu xalaa réeral tuuti mu mel ni bon xëy na ci liñ wane ci flyer bi foog naa moo cause confusion bi waaw mu mel ni loolu moom foog ñu bàyyi ko xel man kay maa waxoon fii biñ ma tànnee pour def ma presidential candidate ma wax nit yi doy yi ne mun naa saaf 1 term and not more than 1 term kon du man maa ko te itam loolu lu war a am ndaxte su ma at dem na am naa yaakaar itam ne ci biir juróomi at lu ma ci deful lu ma ko mën a defati ci at biir téye naa ne ci juróomi at mun nañoo régler li ñu war a régler ba nga xam ne ku ñëwati rek dina ko mën a continuer su fekkee ne yaa ngi aw ci yoon wi nga xam ne mooy yooni système ci loolu laa emphasise boobu nag yaakaar naa ne mun naa sàmm suma kàddu waxtu bi. Thank you very much, Honorable. I think, is this his last question? Or is there anybody who wants to ask question again? Okay. Ila tolu. Sama jawara wuli wes. Telaka Uncle Halifa ni kala register call. Ndebota wuli wes le. Bari mbe birika mala. Komin ninga register ta birika fomba final la wuli wes panta final. Lafta ni kala won. Duwaye même fo wole mo mosi register e wuluta dame isi register isi ta dame
woto ni ɓe sirin dulato ni registrata na keta birkamati amunta ko isi wote o keno wo constituency to bari ite wote nola wuli west bari ni lafiti isi la transfer ke ka bo birkama ka ta wuli west wato ka si isi ka bulandi ko ni mo lafita ila ka transfera misali fi wuluta dulato ibe siri dulato to e register e wuluta damen sani e nata si dula kotento isi la register transfer so woto transfer be keri isi la voters card transfer na jarta bari iba transfer la e wuluta damen isa transfer ibe siri damen wali mu dula flow la tibe yalo ko isi registration kenya. Thank you very much. I think we have another question on the high table, Honorable Ndeye Seka. Thank you very much, Chair. I thank the presentation. It is well explicit. My doubt is that in this agenda or the manifesto, all the provisions are highly appreciated. And I know maybe it's due to time constraints or whatever. And I would like to hear at least little elaboration on this issue that I'm coming to ask. Because I know that PDOIS, they are the first to come up with a disability column on the foreign newspaper. But in this manifesto, I did not hear anything about persons living with disabilities. But I had the provision of children, their mother, their father. Where is the plight of persons with disabilities? Harawahat, wakasi olof, magi gërëm chair bi ak presenter bi. Si li nga xam ne loolu la def. So man lu nga xam ne loolu lay laajte mooy PDOIS ñoo fi gën a njëkk a ñëw ak seen foreign newspaper ñu amee disability column mooy woyi télé yi ñu am fu nga xam ne dañ dee wax suñu soxla yi waaye gisuma benn provision on this reform manifesto dégguma mu wax si dara te wax na affaire yi xale yi wax na affaire yi seen yaay yi wax na affaire yi góor yi wax na affaire yi jigéen yi wax na affaire yi ndaw vividly that a federation of those people living with different physical features, we just see the physical dimension to be just different physical features and should not affect the citizenship of the individual and also citizenship power. That is why we are using people with different physical features. And we are saying that those people, a federation of those people, will be part of the Presidency Consultative and Advisory Council. So in that regard, those people will be, and we are saying that council will be meeting the President every month and the Cabinet every 3 months. And that they will also have the right to petition the National Assembly. And we're talking about constitution because at the moment, only ministers and National Assembly members can actually lay any issue before the National Assembly, make motion to lay any issue. But we are talking about a constitution of a third republic where certain citizenship groups will also be empowered to be able to lay a petition before the National Assembly for consideration by a committee of the National Assembly. And therefore, all matters of concern to people with different physical features can be addressed, can be informed to the presidency directly and also to the National Assembly directly. Now, the number 2 is in terms of representation. We are proposing that in order to deal with gender inequality,
we should have proportional representation. And in order to deal with the issue of those people with different physical features being ignored, we are saying as a part of the proportional representation, people with different physical features should be given a percentage, which should be negotiated, of course, a percentage of representation within the proportional representation system. So therefore, in both representation as well as participation in governance, we do have provisions. In the social aspect, I think this is where that issue is properly addressed, because we have shown how a database will be maintained of population groups in order to continue to see how you can facilitate all others, housing, education, etc., to different population groups. So that is already addressed also in the manifesto. waaw maa ngi wax ne lim laajte noonu xëy na kàddu yi mënut a egg foofu waaye wane nañ ki nga xam ne mu ngi dund ci am cër boo xam ne jox na ko jafe-jafe ñu ne kooku dañ bëgg nit ci xam ne nit ku mag la bon nag jafe-jafe bi warut a tax lii ak xam ci réew mi ñu war ko koo xaaj moo tax def nañu ne ñooñu nga xam ne am nañu jafe-jafe boobu dinañ am mbootaay buy wax ci seen tur wax dañ ne président bi fi mu nekk nii dafa tànn advice bopp ñun li ñoo ootee ci constitution bu bees bi ñu bëggoon mu ñëw mooy ne président bi dafa am bunt boo xam ne dinañ ko def ci baati réew mi boo xam ne njëriñ li mooy kuréel yi nekk ci réew mi dinañ fa am ndaw muy kuréel yi ñi nga xam ne am nañu jafe-jafe ci wàllu cër kuréel yi ñi nga xam ne union si lañ kuréel yi nga xam ne mu ngi aju ci ñi yore mbootaayu NGOs kuréel yi nga xam ne ci wàllu docteur lañu mooy kuréel yi yëpp daal jigéen ñi ndaw yi ñëpp dinañ bokk ci kuréel googu nga xam ne at weer wu nekk dinañ tasee président bi seen but yi ñu wax lay seen jafe-jafe ñetti weer yu nekk dinañ waxtaan ak ministre yi ak président bi mooy cabinet dinañ am cëri itam lii seen jafe-jafe ci seen boor ñu isi kayit ci nekk député yi kàllaame loolu ndax député yi itam war cee def xalaat wan naa ko itam ne ci néegi tànneef bu gën a emoo ci wàllu góor yi ak jigéen yi loolu nag ni ko mën a amee mooy dañoo ne téeméer ci wàllu ñuy wote mooy war a nekk juróom-benn fukki toogu ci néegi député ñu ne bon na soo amee juróom-benn fukki toogu dañoo ne parti bi dafa taxawal rek pour ñu woteel su ko defee yow sooy woteel parti bi da ngaa ne jox nga ko juróom-benn fukk soo ko joxee juróom-benn fukk mu ngi mel ni moom mun naa tànn wala juróom fukk mu ngi mel ni mun naa tànn ñett fukki député su amee ñett fukki député yooyu la dañu ne dafa ne benn député góor beneen député jigéen bépp moo ñett fukk yi di jeex waaye wane nañ ne ci biir loolu dinañ wane ne ñaari député yu jigéen ak ñaari député yu góor war naa nekk koo xam ne dina nekk nit koo xam ne mu ngi am jafe-jafe ci wàllu cëram su ko defee loolu dina tax ñooñu nga xam ne ñooy ñi am jafe-jafe ci seen cër dinañ war a am représentation ci biir néegi député nii lañ ko nar a doxal. Thank you very much, Honorable. Honorable Ndeye, I hope your question is answered. Okay, thank you very much. Then we have another question online, so. Yes, thank you very much. There is two questions online, people watching live. One is from one Kiba Jen. He's asking, there are too much alleged corruption that has been alleged by the previous government from Paro administration to Jambi. In PDY's government, how do you intend to end corruption in the country if there is any? We have said very clearly
that the starting point is a people-centered development. We will, without doubt, start to address the problems of the people themselves. We've said that for the civil servant who is constantly accused of that, the schemes we will develop will address their needs. Number one, we've said that we will increase their income indirectly through consumption-based welfare by providing feeding for their children, providing them feeding at workplaces, transportation, health facilities, and through that, they will not need to take what does not belong to them. In fact, they'll become more dedicated in sacrificing to maintain such a system. So we've also said that we'll improve housing by providing low-cost housing for them. So by providing all those amenities, we'll be fighting corruption in a way that will make the people have what they would go and steal to provide for themselves. We believe that that is the most important way of fighting corruption. Two, we are also convinced that participation of the people in government will make it very difficult for anybody to be corrupt. Because you'll have village councils. And if there is going to be village development that comes from the level of the state, it must come through the council. If you want to build a hospital or any facility, then you must involve the village council in knowing the amount involved, the resources to be utilized, and they will take part in vetting the person who will ultimately be given the contract, and at the same time, you will vet procurement. So in that way, the village will be fully involved in any expenditure to provide the services to the village. So with people participation, what we call social auditing, it will be very difficult for anybody to divert funds. So that's how we intend to handle that. We've also said that for investors, we're going to provide a better environment for that investment. That when you come, we will indicate to you the possibility of making sure that the workers, through their pay, will contribute what you will combine together to buy shares in the company. So the workers will be paid monthly, but they may also end up with 10% share of the company, so that at the end of every year, when you calculate the dividend, the workers will be able to get some form of income from their own investment. And if you are getting something from the investment, I don't think you will undermine that investment. So these are the ways, creative ways, that we believe that we can ultimately put corruption as a minor issue in our body politics. Thank you. The second question is raising about the increased rate of house rent in this country. Like there's no control in terms of how people give out their compounds. And if you check what the salary earnings of the people compared to how people are charging for a house, whether a joint government will come with a maximum price for every house, like a single room, this will be a cost so that Gambian people can afford, because not everybody can have a house of your own. Whether a joint government will come with a program that will address, just somebody can just wake up and say, my house is $5,000, and if you cannot pay it, you must leave the house. When we have said that no state land will be sold again, and state land is meant for the people. So we are talking about low-cost housing being built in order to provide the people with housing facilities.
And low-cost housing will not only be for the urban areas, but also for the farming community. Because by increasing their earnings from the farms, we'll also have a housing scheme where one can go to the village, help a particular family farm to be able to improve the buildings in the farm and provide low-cost housing. We believe the more low-cost housing you are going to build, the more it will have pressure on those who are providing private housing to reduce the rent to what is reasonable. But we have a more important scheme to make housing affordable to all the population who do not have a facility of their own. What we intend to do is to build a housing fund and establish a housing authority that will be responsible for the fund. So that fund will be replenished through taxation. That is, if you have houses for rent and you are renting them at reasonable cost, then you can be given tax incentive by not even paying tax, which will encourage you to maintain the rent that you have. But if you increase the rent, then the taxation will impact on you to cut on your profits, because you will pay the percentage as rent, as tax. And that money you pay will go to the housing fund, and those people who are terribly disadvantaged will be given subsidy by that housing fund so that housing will become affordable. That's how we will start the fight to control the rent to make it reasonable. Thank you very much. Thank you very much. Another question, and the last question. What's your name? Fallou Sarr. maa ngi bàyyi ko Jokaadu. maa ngi laajte suñu njiit président Halifa Sallah ci itteem ci wàllu paj, ci wàllu wér-gu-yaram, ndax nit ñi wér nañ léegi trop. ku feebar da ngay su la yóbbu réew yu mel ni ay Morocco, ay Angleterre, pour faju dafa nekk problème ak xaalis boo ko war a fayoo. ban itte daal la war a am paj mi ci wàllu Gambia si daal loolu daal war naa mu leeral bu baax a baax na. foog naa ne liñ wax ci manifesto bi suñ mënoon a dem ci yépp mu leer na doon baax lool, ndax loolu lañ manqué le mooy ci wàllu wér-gu-yaram. mooy won nañ leen ne alal bi nga xam ne mooy dugg ci kees gi amul benn dëkk ci suufi Gambia boo xam ne bii di nga fa dem nga fekk fa kees, te loolu la doy di wax ne moom laa isi ci suufi Gambia, ne dëkk bu am ci suufi Gambia dafa war a am council bu am kees. kees booba dëkk ba dina mun a amee ci coopérative bank la nga xam ne dëkk ba mun na koo liggéey pour dëkk ba itam mun a am alal ca keesam. waa dëkk ba dinañ bokk liggéey ko, muy nekk tool wala place boo xam ne bii mun nañ faa dem toppatoo ko ba mun faa am jën. mooy dëkk ba daal dina am bunt boo xam ne dina ko, wala am na lu ñu wàqee ca ron suuf sa, mu nekk loo xam ne lii réew maa ca am njëriñ. mu mel ni booba dëkk boobu ni Saaña dëkk boobu dina am contrat bu ñoo signé ak ñi ko wàqi, ndax mu am loo xam ne lii genn waaram laa nekk pour mun ko amee ca loolu. su ko
ko defee loolu daf koo def ci keesam léegi ñu ne dëkk bu ndaw bu nekk war naa am hôpital bu ndaw te ci biir hôpital war nañoo seet ñi faa dem di faj lan moo gën a nekk seen feebar loolu ci diiri juróom-benni weer di nga xam feebar bi nga xam ne moom lañ day gën a faral di am su ko defee lay faj feebar boobu di nga ko yokk ci lopitaan boobu ñuy koo am ci waxtu ba nga xam ne duñ ko ñàkk loolu bokk na ci li ñuy waxtaan ci biir manifeste ñu ne dëkk bu xala mag bu nekk war naa am major health center boo xam ne li nga faj bi dafa gën a yokku ne di nga dem sax ba mun faa def ay opéré yu ndaw ak yu demee noonu ñu ne nag district bu nekk war naa am district hospital nga xam ne liy coow ci lopitaan yi ndaw yi di nga ko mën a yóbbu ci district hospital région bu nekk nag dina am referral hospital mooy lopitaan bu mel ni lopitaan yi Banjul mu mel ni ñun lii la ñuy woote pour mu nekk loo xam ne dina tax wér-gu-yaram gi ñu gën koo naata waaye li gën a ëpp solo loolu itam mooy ne wax nañ ne dinañ jàngal nit ñi ñu gën a xam ñeneen ci nga xam ne moo ëmb wér-gu-yaram benn bi mooy tere feebar te boobu ci jàngale laa jóge war nañoo jàngal nit ñi ci school yeeg yépp ñu xam lan mooy jàngoro ndax jàngoro et luy dund la te mu ngee dund ci yarami nit dafa nekkee paari bopp war nga koo jàng naka laa duggee ci sa yaram nga fexe bu mu fa dugg su fa duggee yàggaay bi naka laa def ak loo war a def mu mel ni yooyu yëpp lu ñu war a jàngal nit am na itam mooy faj soo xasee feebar moo tax ñuy wax loolu dañ ko war a jàngal nit ñi ba pare jox leen bunte yi nga xam ne moom la ñoo war a fajoo ñu ne ñetteel ba itam dangaa dem ba faju ba pare mu am lu mooy bàyyi ci sa yaram nga xam ne foog ñuy laa massage ak yu demee noonu wala ñu jox la loo xam ne moom ngaa jëfoo pour mun a dox et yooyu yëpp dafa bokk ci faj am na ñoo xam ne itam nag di nga am lakka-lakka nga xam ne foog ñu amaat luñ laa joxaat pour defaraat sa yaram ñuy koo ooyee restoration bale réhabilitation la mooy ne yaa ngi feebar ba tax na mënatuloo dox na mu waree ñu war laa massage pour delloo ko mooy réhabilitation même dellu wante léeg-léeg ni nga ñàkk loo xam ne foog ñu joxaat la ko docteur yi dem nañ ba tollu foofu ne sa baaraam mun naa dem ñu am loo xam ne du ñoo def ba mun koo toppatoo waat ndaxte demul ni mu war a demee waaw mu mel ni wala ci biir yaram bi mu am lu ñoo génnee sampaat fa beneen loolu yëpp dafa bokk ci restorative health bugg nañ bunte yooyu yëpp nag mu yokk ci réew. jërëjëf honorable Fallou foog naa sax question bi tontu nañ ko bu baax a baax a baax a baax Fallou loo wax waaw kay jërëjëf dañ foogoon ne question yi Fallou bi mooy nekk last question waaye am nañ beneen question waaye mooy nekk nag last question bi ñu baalal ñu guddi na fu mu nekk nii what's your name Kuba Jallow, please can you remove your mask so that we can hear? Thank you very much, Honorable. My name is Ahmed Silla. I'm part of the media team. I wanted to ask a question. This question is about the access to information bill. It was, I think it was presented at the National Assembly, but I don't know how far the National Assembly has considered that bill. And I have no hope. Yeah. This is in connection with the access information bill. Yes, it was presented to National Assembly, and I don't know how far the National Assembly has dealt with that bill. And for me, I have no hope that this present National Assembly or this present government will
terms of preventing corruption, I think the Access to Information Bill is a source of preventing corruption. Thank you very much. Well, thank you very much. I believe that as far as the Assembly is concerned, when you bring a bill, the first thing that is done is to debate the merits of the bill. And then the bill is submitted after the second reading to a committee for review, and then submission to the National Assembly for consideration. The consideration stage is where we make the law. That the committee will sit of the whole house, then we take the bill point by point, we call it clause by clause, and then we vote on it. Now, the Access to Information Bill has passed the committee stage and is now in the consideration stage. And after the consideration stage, we go to the third reading, and then it passes the National Assembly, goes to the President for his assent, and it becomes law. Now, the bill is almost there. It's at the consideration stage. And it's because National Assembly members were very critical in some of the provisions. I remember one, there was proposal for the commission that is to be established to be linked to the National Human Rights Commission instead of being a separate commission to preside over the Access to Information Bill. That was the debate. And we received information that maybe the Gambia Press Union accepts for that to be done, but some, including myself, were opposed to allowing the National Human Rights Commission to preside over the affairs of the Access to Information Bill. And I believe that we want it to be a separate institution that is independent and has its own resources. It will be more effective in ensuring that the bill is executed. So in actual fact then, the delay is not because anybody wants to sabotage that process. I think the delay is because of the workings of the National Assembly, and I'm sure in the next sitting we are likely to move much further with that bill so that it can become law. But if you look at the DOI Agenda 2016, we did even show that Access to Information Bill was something that we supported because of the desire to make information accessible to the population. That public service arises from public money, and public servants are paid from the public purse. So there should be no official secrecy as far as how that public money is used in the interest of the people. We are in full support of an Access to Information Bill. Thank you very much, Honorable Halifa Saleh. He still wants us to, if there is any question. So, is there any question on the floor? Ndax am ngeen benn laajte parce que ñun dañu waxoon ne mooy njeexte waxtu bi waaye seen candidate bi seen presidential candidate bi mu ne ku bugg a laajte ba léegi mun ngaa continuer kon loolu neex na lool kan moo am laajte pour laajte waaw sa tur naka nga tudda dem ko bugg a laaj pour lopitaan yi because lopitaan yi bari nañ fi trop waaye garab amul surtout maasu kaw yi suñu area foofu te warukaay amut yoon bu baax tam amut lopitaan yi rafet nañ
waaye soo yóbbee nit ki ba ci lopitaan bi du mun a am garab léegi garab bi laa ko bëgg a waaye boobu noonu ñëwoon na waaye ñu tontuwaat la rek. waa xam nga loolu la ñu tontu ci wàllu ne garab li ko isi ci lopitaan mooy xaalis te réew moo xam ne yaa ngi wéeru ci lempo ci bor ak ci ñaan loolu moo isi jafe-jafe foog naa dégg nga ni ñu waxee ne noonu la ñoo fexee waaw ne keesi réew mi ni mu waree am xaalis foog naa leer na ci yéen li ñu wax ci wàllu lopitaan nag mooy ne lopitaan bu nekk da nga koo jagleel gox sakaatuma ci kaw gi mun ngaa am lopitaani dëkk bu ndaw lopitaani dëkk bu mag lopitaani district ak lopitaani région ñu ne lopitaan bi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi bés bu nit demee wane ne dafa feebar war ngaa am place boo xam ne dinañ fa bind ne benn nit kii ñëw na te lii lañ koy jox pour faj kii ñëw na lii mooy feebar su ko defee weer wu dee wu nekk ka nga xam ne moo jiite district boobu dina ñëw mu seet li nga xam ne moo nekk liñ bind ne waa dëkk bii de malaria moo fi day gën a nekk fet te nangami nit ñoo fi feebaroon ci weer soo ko jëlee ci at mi ni nga ne weer wu nekk day nangami nit façon feebar bii lañ dee am ñu ne bon su fekkee ne da ngaa joxe garab ñetti weer yu nekk ci lopitaan boobu garab bi ngaa joxe mooy da ngaa ne ah soo xaajee garab yi téeméeri xaaj ñu ne feebar bi soo ko xaajee téeméeri xaaj ñu ne juróom-benn fukki yëpp parce que feebar bi laa nekk bon sooy yóbbu garab ga juróom-benn fukki ci garab yooyu yëpp dafa nekk pour faj feebar boobu xam nga loolu soo ko def garab du manqué foofu te garab yi faa nekk dina nekk garab yi nga xam ne moom la nit ñi soxla xam nga ndax dégg nga wax ji bu baax mooy ne doxal nguur gu nekk xel moo koo yóbbu mooy da nga am doxalin am itam ne lii mooy sa jubluwaay te lii moom nga jiital ci mbir mi ne foog nga am bunt bu ko saafaraal foog nga am itam ne lii daal at mu nekk dinaa seet ne ñetti weer yu nekk lii mooy am ci place bi bon nag xaaral ma pare yaasal ko balaa moo ñëw loolu mooy doxal réew ak doxal nguur angale di ko woowee directive policies war a ñëw am strategic plans yi nga war a am sa programme wax sa institution yi nga xam ne ñoo ko war a doxal nga war a am nag sa action plan ne nii lañ ko war a doxale manifesto bi isi nag loolu la kon Amadou Alaaji Ba sa laajte bi tontu nañ ko dégg nga ko bu baax waa jërëjëf kon léegi ñu ñëw si closing of the program. We now come to the closing of the program. Now we come to the end of the program. Well, benn laajte bii nii rek bi ñëw bi jógee ko si diaspora bi asking question on second round of voting. Honorable. I don't know whether you want me to answer it in English because that's the note that is written, so I'll answer it in English. Diaspora registration is a requirement of the law. Section 11 of the Elections Act states very clearly that the IEC
should maintain a register which contains Gambians living here and abroad. So diaspora registration is a matter of must. They have raised issues of constituency. And we have pointed out, if you look at the elections bill analysis by I think it's on sale even here. We analyze the whole election bill for the National Assembly as our contribution. And we did so in 1996, in 1995, when we were moving towards the Second Republic. And what we wrote there, we've also published in this book. That every time there is a question that Gambia needs to address, they have always made its contribution. But some people do not want to recognize it. And now that's why we are publishing all these things for people to recognize what Roy has done. And we are emphasizing in this book that the question people are raising, whether you can register people in the diaspora because there is no constituency there at the moment, we believe that that's a wrong argument. It has no foundation in what we are actually doing, because what is in the Elections Act is that a person can register where you are born and where you reside. And everybody from Gambia living in the diaspora is from a particular constituency. So as a result, such a person could actually be registered under that particular constituency. And if a person has been born in the diaspora of parents from a particular constituency and is a citizen by descent, all they need to do is to add in the law that if you have citizenship by descent, then you can even register at the place of birth of your parents. And that will simply solve the problem of diaspora registration. So therefore, we believe that there is no excuse this time for the diaspora not to be included in voting. Secondly, in terms of the second round of voting, that was in the Constitution before. But then it was amended, I believe in 2003. What it says is that if we have election and no candidate has more than 50 plus votes, then that candidate will not occupy the seat of president. You must go to the second round. And the two candidates with the highest number of votes will participate in the second round. But that was removed. And now what is in the Constitution is, even if you have one vote more, you will be the winner. That cannot be changed until you have another constitutional amendment, or you have another constitution. Of course, the draft constitution that came to the National Assembly as a bill for promulgation and was rejected did contain second round, but that has not been promulgated. So we are back to square one, 1997. Unless that portion is amended, it means that we do not have second round of voting. I hope your question is answered. This is an information. We have this book, the Electoral Law Reform in the Gambia, past, present, and future prospects. So anybody who is interested in this book can see Honorable Usman Silla, and then you come for Honorable Halifa Sallah to sign it for you. It is available, it's with Ms. Honorable Usman Silla. Anybody who is interested with this electoral law reform, you come and see Honorable Usman Silla. Thank you. Now we come to the end of the program. We thank everyone here who come to grace the occasion.
media houses, a big thank you, the media house. Since yesterday you are with us from morning to night, 2 days. Thank you very much, all of you. We thank all the militants, we thank the women, we thank the youths, elders, everyone from everywhere in the country. Those from all the regions, we thank them. Our coordinators, our entertainment groups, our councillors, everybody, we have thanked you. The high table, our good leaders, we thank everybody. Yes, the hotel also, we thank them very much for the good service they have rendered us. Thank everyone. And this is the end of the program. And what is left now is 29 May, registration of voters' cards. Every Gambian should now look yourself and then look for a voter's card to prepare yourself for the December elections. More especially the youths. And the youths who are coming to have 18 years by December can go and look for registration, voters card. So please, ñu ngi ñaan ñepp ñu dem register ji am voters card. 29 May bii nii la registration of voters card di commencé. Ñu ngi ñaan xale yu ndaw yi ñepp ñu dem uti voters card. Xale boo ci xam ne dina am 18 years by December na nga dem uti voters card parce que di nga mën a sànni. Voters card bi lim laaj rek mooy soo amee birth certificate dinañ la jox voters card. Soo amee ID card dinañ la jox voters card. Soo amee passport dinañ la jox voters card. Soo amee alkalos attestation wala chief attestation dinañ la jox voters card. Kon jafewul pour nga dem am voters card. Ñu ngi ñaan ñëpp doole bi mooy voters card bi carte bi lañ soxla. The card, the voters, that is what we need. Come out in large numbers and vote in our presidential candidate, Honorable Halifa Sallah, for 2021. Thank you very much. We, Honorable Halifa Sallah, 2021.